Good afternoon and welcome to DP Education. That උසස් පෙළ විෂය හදාරන දරුවෝ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ට අත්වලක් වෙන්න DP Education ලංකාවේ විශාලතම online පාසල මගින් online school එක Sri Lanka's largest online school has had a special program on the advanced level examination and especially විශේෂයෙන්ම මෙවර විභාගයට පෙනී සිටින මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ට අත්ලක් වෙන්නට හදපු මේ වැඩසටහන ඔන්න අදත් අපි එක්ක වෙලා ඉන්නවා උසස් පෙළ general english සමග. ඔබ දන්නවා ගිය සතියේ අපි questions ගණනාවක් කළා තියෙනවා. තාමත් අපි ඉන්නේ general english question paper එකේ පළවෙනි question paper එකේ part A කියන කොටස ඉන්නේ. ඉතින් ඔබට මතකද පළවෙනි දවසේ අපි කොහොමද විස්තර කරේ question paper එක කොහොමද එන්නේ මොන වගේ questions ද එන්නේ මේ සියල්ල අපි විස්තර කරලා තියෙනවා. ඔබට ඒක බලා ගන්න බැරි වුණා නම් ඔබට පුළුවන් පළවෙනි වීඩියෝ එක download කරගන්න හෝ DP Education app එක download කරලා when you go through the videos ටික බලලා ඔබට පුළුවන් පළවෙනි එක බලන්න දෙවෙනි එක බලන්න. ඒ වගේම තමයි විෂයන් ගණනාවක් right ඔබ දන්නවා දැනට ලංකාවේ උසස් පෙළ හදාරන සියලුම දරුවන්ට ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ හදාරන සියලුම විෂය ධාරාවන් වලින් මූලික සබ්ජෙක්ට්ස් වලින් දැනට ඔන්ලයින් ඉගෙනවෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලයිව් ක්ලාසස් ඔබට ලබා දෙනවා DP Education මගින්. ඉතින් දැනට පටන්ගෙන මේ වෙනකොට පටන්ගෙන මාස 3කට වැඩි කාලයක්. ඉතින් ඔබට ලොකු රුකුලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට ලොකු අත්උදව්වක් වෙලා තියෙනවා. මේක මේ වැඩසටහන. ඉතින් ඒකදී ඔබට පුළුවන් පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එන කොටසක් ඔබට විස්තර කරලා දෙනවා ඉතාම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න. So that we have been doing that one for more than now, almost it is the third month, and then we have been doing this one for you to understand the question paper and to practice you. We want to make you practice, to get 100% marks, right, to get an A pass. විශේෂයෙන්ම ඔබට A pass A සමාර්ථය ලබා ගැනීම තමයි අපේ උත්සාහය. DP Education ආයතනයත් ඒ වගේම හි team එකත් and the members of the board of teachers or the panel of teachers, like everybody is trying their best and trying hard to give you the best knowledge and then to make you understand what the subject is, whatever the subject it is. And අදත් අපි ඉතින් general english විෂය සම්බන්ධව කරන්න යන පාඩ වැඩසටහන එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සීලුම් දරුදරියන් ලංකාවෙම එක වෙලා ඉන්න සීලුම් දරුදරියන් ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔබට අදත් ලැබිලා ඇති question paper එක මොකක්ද අපි කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ අපි මේ එක රටාවක් ඔබට උගන්වගෙන යන්නේ. ඒ මොකක්ද කියන කිව්වොත් if you say that what we are doing අපි ආසන්න වශයෙන් question papers උදාහරණයක් 2011 සිට 2019 දක්වා. උදාහරණ 2020 දක්වා. right 2020 දක්වා question papers අපි ලබා දෙනවා. එහිදී question number 1 එකේ එක කොටසක් ඒ කොටස් සියල්ලම අපි කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔබට තේරෙනවා දරුවනේ ඔබට තේරෙනවා මොන කොටසේද මොන කාලයේද මොන අවුරුද්දේද question එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔබට ඊටම පහසුවෙන් දැනගන්න පුළුවන් මොන වගේ දෙයකටද අපි එහෙනම් අපේ අවුරුද්දේ ලෑස්ති වෙන්න ඕන කියන එක. ඒකට තමයි අපි ඊටම මොකක්ද කියන්නේ so we have done everything to give you the best and then when you practice with us, practice what will happen is you will be able to understand the simple parts of the question paper and then how to answer the question paper and to get to know the art of answering the question paper, right? I think අපි අද පටන් ගමු අපේ question paper එක. ඔබ download කරලා නම් මේ වෙනකොට නැත්නම් ඔබ laptop එකෙන් නම් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඔබ හම්බෙන්නේ palm top එකෙන් නැත්නම් smartphone එකෙන් නම් whatever it is, get ready. Let's do the lesson. Actually it's a question paper but still there are some lessons to be taught to you. උදාහරණ අපේ දැනට අපේ DP Education එකේම ඔබට general english සියලුම පාඨමාලාවල් කෙරෙගෙන යනවා. අපි තවත් ගුණ මහත්ෙක් විසින් ඔබට ඒ විෂය මාලාවත් ඔබට අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන්. ඒ බලන ගමම්ම ඔබට
දැනුම වැඩි කරගෙන question paper එකට ඇවිල්ලා question paper එක ලියන්න පුළුවන්. හොඳයි බලමු අද මොකක්ද අපිත් එක්ක තියෙන question paper එක කියන එක. මේක ඔබට මතක ඇති මේ 2014 ගිය සතියේ අපි කොටස් ගණනාවක් කරගෙන ආවා. වෙලාව අපිට ලබා දීලා තියෙන වෙලාවත් සමග අපි සටන් කරන වෙලාවත් එක්ක නමුත් ඔබ දන්නවා දරුවනේ යම් ආකාරයේ ස්පීඩ් එකක් ඇතුව තමයි අපි මේක කරන්නේ. ලොකු ස්පීඩ් එකකින් කරලා වැඩ ගොඩාක් කරන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔබට ඒක අන්තිම වෙනකොට අපි කියනවා කොහොමද ඔබ වැඩ ගොඩක් කරන ප්‍රමාණයට එනවා. හේතුව තමයි අපි ඔබේ ස්පීඩ් එක හදාගෙන ඉන්නේ. ඔබ දන්නවා අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ නේද? Almost 2 years, like almost 2 years. Examination, whatever it is, like because of the pandemic you were at home. ගෙදර හිටියේ, so then you don't know some kind of tricks that you want to play at the examination. කොහොමද කරන්නේ, කොහොමද වෙලාව ඉතුරු කරගන්නේ. And if you remember, ඔබට මතක නම් ඔබට මතක ඇති general English paper එකට තියෙනවා විනාඩි 10ක්. අතිරේක විනාඩි 10ක් reading time එක. So this you can take that one, to read the question well. මතක තියාගන්න දරුවනේ question එකට answer කරන්න කලින් one most important thing is to read the question very well. ඒක නිසා තමයි සමහරලාට question paper එක ගත්තාම මම දෙපාරක් කියවන්නේ. Why? I understand that one. But you should practice it. ඔබට ඒක මතක් වෙන්න ඕනේ සැරින් සැරේ. නැත්නම් මට එකපාරක් කියවලා යන්න පුළුවන්. No, you should understand it and you should try to read. There can be some kind of, difficult and, as you say, bara vachana තියෙන්න පුළුවන්, but bara or whatever it is, just don't worry. ඒකේ මොනවද හිතන්න දෙයක් නැහැ, but read the question very well. Instructions කියුවේ නැත්නම් දරුවනේ මොකද වෙන්නේ? Take your time and read it. Take your time and read it. අපි තාම writing පැත්තට ඇවිල්ලා නැහැ. Writing කොටසට අපි ඇවිල්ලා නැහැ. Writing කොටසේ තමයි වැඩ ගොඩක් තියෙන්නේ. So that can be like, before we reach or before we go to writing questions, like questions which include writing, you need a lot of knowledge, you need a lot of vocabulary, right? ඔබට අවශ්‍ය වෙන වචන. ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක ඔබට මතක ඇති මීට කලින් දවසක ඉතාලම පැහැදිලිවම කියා සිටියා. You should read whatever the book you get, whatever the newspaper you get, whatever the text you get, whatever the article you get, read it. Right? You don't want to worry about the meaning. Meaning එක ගැන හිතන්න එපා. Just read it. So once you read it, you will be able to understand in many different ways. You can guess the meaning. ඔබට meaning එක guess කරගන්න පුළුවන් එක වෙලාවකදී. With the words that you know and with the context. නැත්නම් question එක කොහොමද තියෙන්නේ කියන එකෙන් ඔබට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Or otherwise you will have to use a dictionary and read it. But still dictionary and find the meaning. But make sure that ඔබට question paper එකක් හම්බුනට පස්සේ, especially at the examination, you cannot use dictionaries and get to know. Like that mobile phone, ඔබ දන්න mobile phone එකේ you can just get the meaning whatever the word it is, right? But at an examination you are not allowed to use all these things. But now, since students, those who have the IT knowledge and then the access to internet, so you'll be able to do everything to get that one done easily. But if you refer a dictionary, like as I taught in the ordinary level examination, right? Dictionary කියවන්න පටන් ගත්තොත්, if you read that one, as a habit, like you will love it. Your vocabulary will be really, really high when you start reading, right? Anyway, අපි යමු අද කොටසට. විශේෂම කොටසක් කියන්නේ ලස්සන කතා ටිකක් තියෙනවා. මං කියවනේ මේ general English question paper is one of the most beautiful question paper. Most beautiful කියලා අදහස් කරන්නේ not the ones which are printed, but wonderful stories. ලස්සන stories තියෙනවා. Once you read it, taking your time reading them gives you more and more knowledge. So these kind of questions are from kind of a context, right? මොනවාරි text එකකින් තමයි හම්බෙන්නේ. So then if you say, imagine that if you have read that one before, if you have read that particular part before, how would you feel? How would you feel, right? You feel so confident. But a vishala shakti, ආත්ම ශක්තිය දෙනවා. Yeah, I remember reading this one කියලා. නේද? ඒක නිසා දරුවනේ every day, just make a habit.
හැමදාම habit එකක් කරගන්න at least 1 hour. හැමදාම habit එකක් කරන්න at least 1 hour reading a book, reading an article, reading a newspaper, whatever it is, should be English every day. Imagine if the examination is there in April, right? April, January, February, March, April, 4 months are there, and altogether almost 120, 13 to 4, 120 days. Say 90 days, if you read 1 hour every day, what will happen is you would have completed, complete 90 hours. Complete reading. That makes a sense. That makes sense. That will give you lots of knowledge. But this can change your life. Right? You know how important English is in your life. Everybody. Because you know, you will be the students. You will be the next generation who will, you know, take the responsibilities of the country. And then when you understand that English is important, don't be late. Right? Okay. Read as much as possible. Read as much as possible. පුළුවන් තරම් කියවන්න. හම්බෙන හැම වෙලෙම කියවන්න. හම්බෙන හැම වෙලෙම කියවන්න. පොත්. හැබැයි English. Because I know that you are like, you know, you're trying your level best. You're trying hard to get the maximum result out of the examination, or that is like, you know, you're going to sit next year. Right? So then this particular time cannot be gained. Just dedicate yourself today, you know, to improve English. Right? Question question, whatever the question it is, first thing that we are going to do is reading the question very well. Read the question very well and then try to answer. Right? Read the question well and try to answer. Right, okay. We'll see part A, question number 4, part A, number 4 question, that is 2014. That's the right. Join the following pairs of sentences using the most appropriate conjunction from those given in brackets. Now that keyword, join the following pairs of sentences. Pairs of sentences. Sentences දෙකක් තියෙනවා. Pairs දෙකක් තියෙන sentences. Join them සම්බන්ධ කරන using the most appropriate වඩාත්ම ගැලපෙන conjunction එක පාවිච්චි සම්බන්ධක පදේ පාවිච්චි කරලා from those given in brackets ඇතුළේ තියෙන, from those given in bracket. Okay, let's see. I was reading a novel. My brother was playing football with his friend. Sentences දෙකක් තියෙනවා. Sentences දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක සම්බන්ධ කරන්න කියලා කියනවා. යටින් දීලා තියෙන මොකෙන්ද සම්බන්ධක පදෙන් conjunction එකකින්. Okay, I was reading a novel. මේක තමයි පළවෙනි sentence එක. I was reading a novel. Right? I was reading a novel. My brother was playing football with his friends. Then මෙතන තියෙන්නේ I was reading a novel. මම නවකතාවක් කියවමින් සිටියා. Was reading, කියවමින් සිටියා. My brother was playing football with his friends. මගේ සහෝදරයා, he could be your elder brother or younger brother. දෙන්නගෙන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අයියා හෝ මල්ලි වෙන්න පුළුවන්. But still brother කිව්වොත් you can't say අයියා. You can't say මල්ලි. Because you having the idea that you have your brother is your elder brother, මේ ඉන්න මගේ අයියා කියලා කියන්න බෑ if you use brother. මේ ඉන්න මගේ මල්ලි කියලා කියන්න බෑ if you use brother. You have the intention. You have the idea, okay, මේ ඉන්න මගේ සහෝදරයා නෙමෙයි, මේ ඉන්න අයියා කියලා. But if you don't use elder brother, ඒක අර idea එක එන්නේ. So then my brother was playing. මම මේ idea එක එන්න කියලා අදහස් කරේ. ඔබේ ඇතුලේ තියෙනවා මේ ඉන්නේ මල්ලි කියලා. මේ ඉන්නේ මල්ලි කියලා. If you say this is my brother, ඔබ ඇතුලේ තියෙන සිංහලෙන් meaning එක මේ ඉන්නේ මගේ මල්ලි කියලා. But the one who is in front of you, your friend or somebody, will not understand that එයා ඔයාගේ මල්ලි කියලා. You understand that one? So if you say මේ මගේ මල්ලි කියලා, so you have to say this is my younger brother. මේ ඉන්නේ මගේ අයියා, this is my elder brother. හරිනේ? Okay.
My brother was playing football with his friends. ඔහුගේ මගේ සහෝදරයා සෙල්ලම් කරගෙන ගියා ඔහුගේ යාළුවොත් එක්ක. දැන් මේ ක්‍රියා දෙකම සිද්ධ වෙන්නේ එකම මොහොතේ. එකම මොහොතේ සිද්ධ වෙනකොට අපි කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ? අපි ගත්තොත් if කියන එක sorry if කියන එක ගත්තොත් if කියලා කියන්නේ condition එකක් අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. if කියලා කියන්නේ නම් ඔයා එනවා නම් මට ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඔයා එනවා නම් මං ඔයාට උදව් කරන්නම්. ඔයා ආව නම් මං ඔයාට උදව් කරනවා. ඔයා ඇවිල්ලා තිබුණා නම් මට ඔයාට උදව් කරන්න තිබුණා. ඔය තමයි conditions ටික. But anyway if කියන එකේ මොකද්ද condition දෙකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. although කියන එක ගත්තොත් although කියලා කියන්නේ උනත් නැත්නම් පවා උනත්. ඔයා මගේ යහළුවා උනත් මට ඔයාට උදව් කරන්න බෑ. ඔයා මගේ යහළුවා උනත් ඔයා අටට කලින් එන්න ඕන. Do you understand that? උනත්. එතකොට while කියලා එකක් තියෙනවා. while අතරතුර. while කියලා කියන්නේ අතරතුර. මොකක් අතරතුර මොකක් සිද්ධ වුණාද? So the best answer is මොකද්ද? while. So then we can take I was reading a novel. Okay, I was reading a novel. Right? ඔන්න දැන් අපිට එන උත්තරේ මොකද්ද? while. දැන් දරුවනේ අපි මෙතන ගත්තනේ while කියන එක. ගත්තට පස්සේ full stop එක අයින් වුණානේ. full stop එක අයින් වුණාට පස්සේ සම්බන්ධ වෙනවා. so සම්බන්ධ පද දෙක ආවට පස්සේ while දැන් මෙතන තියෙනවා my brother කියන එකේ m capital නේ තියෙන්නේ. මේ m capital එක capital m එක මොකද්ද කරන්න ඕනේ? simple m කළ යුතුයි because it is a single sentence now. Right? while ඔන්න දැන් කියනවා my brother was playing football with his friends. දැක්කද දරුවනේ? මොකද්ද වෙන්නේ? I was reading a novel while my brother was playing football with his friends. ඔන්න මම වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරා with the given answers within brackets. දීලා තියෙන උත්තර එකෙන් තමයි අපි ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මේක අනිත් පැත්ත ඕනනම් ගන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. While my brother was playing football with his friends, I was reading a book. Or my brother was playing football with his friends while I was reading a novel. While I was reading a novel. Okay, ගන්නත් පුළුවන්. ඒ තමයි positive answers ටික. Positive answers. So this is again while, yes, I was reading a novel while my brother was playing football with his friends. So you understand that one. You can understand that. Okay. If we go to the next one, අපි ඊගාව එකට ගියොත් Nimal did not go to school. He had to take his mother to school. Nimal did not go. මෙතන school වෙන්න බෑ. This is a mistake. This should be hospital. මේක දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ PDF එකේ තියෙනවා. ඒක just make it. It's a printing mistake. Right? Nimal did not go to school. He had to take his mother to hospital. දැන් වාක්‍ය දෙක මොකද්ද? Nimal did not go to school. Nimal ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ. Did not ගියේ නැහැ සරලත්විත කාලේ. ඊට පස්සේ he had to සිද්ධ වුණා. had to කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? සිද්ධ වුණා. had to සිද්ධ වුණා. So he had to take his mother to hospital. ඔහුට සිද්ධ වුණා ඔහුගේ අම්මව hospital එකට එක්ක යන්න. සිද්ධ වුණා. දැන් මෙතන කියන්නේ Nimal did not go to school. ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ. ඔහුගේ අම්මව hospital එකට එක්ක ගියා. එහෙනම් ඔහුට කියන්න ඕනේ පළවෙනි එක කරන්න බැරි වුණේ දෙවෙනි එක නිසා කියන එක. හේතුවක් දක්වන්න. හේතුවක් දක්වන්න අපි පාවිච්චි කරන්න දරුවනේ. හේතුවක් ගැන කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා as කියලා එකක්. Right? Because කියලා එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. As a matter of fact කියලා ගන්න පුළුවන්. Whatever මේ තියෙන තුනෙන් අපි ගත්තොත් හේතුව සඳහන් කරන්න පුළුවන් සම්බන්ධක පදය නැත්නම් වාක්‍ය සම්බන්ධක පදේ conjunction එක බලමු මොකක්ද කියලා. when කියලා කියන්නේ විට කියන එක. ඒකත් අර කිව්වා වගේ positive දෙකක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.
although කියලා කියන්නේ පවා වුවත් එහෙම වුණත් එහෙම වුණා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි මේ විදිහට වුණා. එහෙනම් මෙතන පොසිටිව් නෙමෙයි මෙතන නෙගටිව් එකක් නෙගටිව් එකේ අපිට මේක ගන්න බෑ. ඔන්න ඒ තියෙන because කියලා එකක්. මොකද because කියලා කියන්නේ නිසා. ඔබට මතක නම් ඔබ dictionaries refer කරලා තියෙනවා නම් ශ්‍රී ලාංකික dictionaries බදාන රතු පාට ඩික්ෂනරි එක ලංකාවේ තියෙන මොකද්ද මල්ලසේකර ශබ්දකෝෂේ. ඒකේ මේ because කියන එක තියෙන්නේ සිංහලෙත් තියෙන්නේ මොකද්ද මම මේ කියන්නේ පරණ එඩිෂන් එකේ තියෙන එක මක් නිසාද යත් කියන එක. හරිද? මක් නිසාද යත්. කෙසේ වෙතත් because කියන්නේ නිසා කියන එක. එතකොට හේතුව දක්වන්න පුළුවන් අපිට මෙතනින් අරගෙන. මොකද්ද කියන්නේ? Nimal did not go to school. Nimal didn't or did not go to school. මොකක්ද හේතුව? because Nimal did not go to school. Because මොකද he එන මෙතන අර කිව්වා වගේ නැවතත් කැපිටල් එක සිම්පල් වෙනවා. He had to take his mother to hospital. අපි ගත්තත් නැවත වතාවක් Nimal did not go to school. Nimal ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ. හේතුව because මෙන්න මේ හේතුව නිසා. Because he had to take his mother to hospital. Nimal did not go to school because he had to take his mother to hospital. ඔබට තව ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ වගේ වාක්‍යයක් you can try Nimal did not go to school because he had to take his father to hospital. Nimal did not go to school because he had to take his sister to hospital. Nimal did not go to school because he had to take his brother to hospital. Nimal did not go to school because he had to take his grandmother to hospital. Right? Reasoning. When you want to explain about a reason, so you can use what? Because. You are here because you want to learn English. You are here because you want to learn English. I am here because I want to teach, because I want to teach English. You understand that one? We are here because English is a beautiful language. Because making what a beautiful sentences I tell you all these things because I love you. You understand that? Make your book. I hit you. I punish you. Because I love you. Right? Okay. This is all about because. So when you understand something of that nature, you should understand, you should read it, you should use it as many as possible, as in different kind of sentences, and then you will understand how important and how easy these kind of conjunctions are. Right? practice when you understand the language and you start understanding right there's a particular point where you understand everything at once, but still you have to practice. Practice writing, practice speaking the language, then you will understand the beauty of the language. Right? Okay, you cannot leave this place. You finish your work. Right, you cannot leave this place. You cannot leave this place. Negative වාක්‍යයක්. You cannot leave this place. ඔයාට මේ ස්ථානේ හැර යන්න බෑ. You finish your work. ඔබේ වැඩේ ඉවර කරන්න. දැන් ගන්නවා සම්බන්ධ කරගන්න මොකද්ද? ඔයාට මේ ස්ථානේ හැර යන්න බෑ. මොකද්ද? Okay, අපි බලමු.
මොකද්ද කියන්නේ කියලා. if කියලා කියන්නේ නම් කියන එක. අපි if දැම්මොත් මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. You cannot leave this place, right? You cannot leave this place if you finish your work. ඒ කියන්නේ ඔබ වැඩ ඉවර කරොත් මෙතනින් ඔයාලට යන්න බෑ. මෙතන හැර දාලා යන්න බෑ. ඔබ වැඩ ඉවර කරොත්. ඊගාව එක as කියලා කියන්නේ අර වගේම as නිසා. So you cannot leave this place as you finish your work. නෑ ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් එතන වර්තමාන කාලේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. Right? As you finish your work කියලා කියන්නේ ඔයා as you finish your work ඔයාගේ වැඩ ඉවරනම. But if you use unless කියන එක ගත්තම unless කියලා කියන්නේ නැතිව නැත්තම් if not කියන එක. නම් නෙමෙයි negative. Right? බලමු. You cannot leave this place. ඔයාට මෙතනින් යන්න බෑ unless you finish your work. ඔයා මේ වැඩේ ඉවර කරන්න කල්. Unless ඔයා වැඩේ ඉවර කරේ නැත්නම් ඔයා වැඩේ ඉවර කරේ නැත්නම් you cannot leave this place. That is the answer. Unless if not කියන එක. Right? එහෙම නෙවෙයි නම්. Right. එහෙනම් අපි මේ වාක්‍යත් සම්බන්ධ කරමු. You cannot leave this place. දැන් මතක තියන්න දරුවනේ තව වැඩක් තියෙනවා. මේ වගේ තරම full stop තියෙනවා. දැන් මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ වුණාම එකින් එකට වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ වුණාම what will happen is you cannot use any full stops right in the middle of the sentence. වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. So you cannot leave this place unless ඔන්න අපි ගත්ත වචනේ. Unless ගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන y එක මොකක්ද වෙනවද simple වෙන්නේ unless you finish your work. See this? You cannot leave this place unless you finish your work. ඔබේ වැඩ ඉවර කරනකම් ඔබට යන්න බෑ. Okay? So that is those are three questions that we have been writing answers for. We'll go to the next one. අපි යමු ඊළඟ එකට. And we'll see what it is, what it looks like and how difficult or how easy it is. Right? අපි බලමු කොච්චර අමාරුද නැත්නම් කොච්චර ලේසිද කියලා. Okay. He rushed to the police station. He got the message. He rushed to the police station. He got the message. මොකද්ද මේ කියන්න දරුවනේ? මේකේ තේරුම මොකද්ද? If you understand the meaning, how would you say, okay, this is the meaning of that. Okay, make it single තේරුම මේක දෙමළ තේරුම මේක කියලා කොහොමද කියන්නේ? Because you could be, I know that the most of the students would be in the Sinhalese medium and some of you are there, doing the examination in Tamil medium. Whatever it is, how to say this? He rushed to the police station. He rushed to the police station. He got the message. As soon as long as, so that. As soon as long as, and as so that. Make it as soon as කියලා කියන්නේ මොනවද දැනගත්ත ගමම් as soon as, right? As long as තාකල් so that එහෙම නිසා, right? He rushed to the police station. He rushed to the police station කියලා කියන්නේ ඔහු පොලිස් ස්ථානයට තාම වේගින් හැකි වේගින් ගියා. He rushed to the police station. වේගින් ගියා police station එක ගාවට and he got the message. ඔහුට පණිවිඩය ලැබුණා. දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද? As long as කියලා කියන්නේ තාක්කල් කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. It is clear that you will not be able to join these two sentences while using as long as. මෙහෙම කිව්වොත් he rushed to the police station as long as he got the message. No, which doesn't go together. So that he rushed to the police station so that he got the message. No, so that can ඒකෙන් පස්සේ නැත්නම් එහෙම උනාට පස්සේ no, that is wrong. So that එහෙම නිසා no. Right, okay, we'll check that one. He rushed to the police station as soon as he got the message. He rushed to the police station as soon as he got the message. මොකද්ද කියන්නේ? ඔහුට තොරතුරු ලද්ද විග්ගසම දැනගත්ත විග්ගසම he went to the police station. ඔහු කොහෙටද ගියේ? පොලිස් ස්ථානෙට ගියා. So you understand that one, right? Okay, we'll write that one. Okay. He rushed
to the police station as soon as he as soon as he got the message. As soon as he got the message. So he rushed to the police station. As soon as he got the message, he rushed to the police station. So you should be able to understand that. Okay, we'll see. You can take up this job. You can take up this job. You're willing to work hard. You're willing to work hard. You're willing to work hard. Willing You're willing to work hard. You are willing to work hard. Right. උත්තර දෙක තියෙනවා unless ඔබ දන්නවා ඒකේ තේරුම මීට කලින් අපි භාවිතා කරා. Provided කියලා කියන්නේ on the condition එක මත, right? Until කියලා කියන්නේ තුරු. Until කියලා කියන්නේ තුරු, but you can take up this job. You are willing to work hard. You can take up this job. You are willing to work hard. තේනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? You can take up this job provided you are willing to work hard. Anne karanawa mata. Right? Okay, let's write the answer. Number 5. You can take up this job provided you are willing to work hard. You're willing to work hard. So you can take up this job provided you are willing to work hard. Do you understand this? Do you understand this sentence, these 5 sentences? Right, good. You should be able to read it first and then try to understand and then write the answers, right? It doesn't take a long time. You have to practice these kind of sentences, these kind of practices, these kind of filling the blanks sentences will be there for your examination. I'm telling you again, your knowledge in reading English articles, I told English newspapers, and even English presentations on the television, TV, radio, whatever it is, right? හොඳයි අපි ඊළඟ කොටසට යමු බලන්න මොකක්ද කියන්නේ කියලා. 20 right, okay, part A, question number 4, 2015. Part A, question number 4, 2015. ඉතාම ආසන්න එකක්, but still 2022, 2021 කියලා කියන්නේ almost 7 years. Right? Okay. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. What have they said? Complete the following sentences by putting the words in the brackets in the correct order to make meaningful sentences. ප්‍රශ්නේ කියවුවොත් තමයි දරුවනේ ඔබට ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා හොඳටම තේරෙන්න පටන් ගන්න. You understand that one? Read the උඩින් පල්ලෙන් කියවන්න එපා because you are advanced level students. ඔබ උසස් පෙළ දරුවනේ. උසස් පෙළ දරුවෝ කියවන්නේ වචනයක් ගානේ. Whatever the subject it is, subject එක මොනවා වුණත් වචනයක් ගානේ කියවන්න ඕනේ. බලපු ගමන් as soon as you look at the paper, once you read the first paragraph, once you read the first sentence, you will see, okay, I have done this. And if you're going to do that one very fast, and then the instructions say not to underline karana epa කියලා තියෙන තැන if you underline. And if you are asked to underline කරන්න කියලා තියෙන තැන if you write the answer, what will happen? Because you don't understand the rubric or the question, right? Will they give you marks? No. They won't give you marks. Right, okay. Complete the following sentences. Complete the following sentences by putting the words
in the brackets, in the correct order to make meaningful sentences. May complete the following sentences. Sentences complete කරන්න by putting the words in the correct order. හරි order එකේ තියලා. ඒ කියන්නේ මම ගෙදර යනවා කියන එක ගෙදර මම යනවා කියන්නේ නැහැනේ. ගෙදර මම යනවා මම in Sinhalese that is difficult. Right? In Sinhalese that is different, but in English there should be particularly word order එකක් තියෙන්න ඕනේ. Word order එකක්. මම ගෙදර යනවා කියන එකේ ගෙදර මම යනවා කියලා කියන්නේ නැහැනේ. But there is an order. So that is what we are talking about here. Right? Following sentences by putting the words in the brackets bracket අතර තියෙනවා in the correct order. හරි පිළිවෙලට තියලා. To make meaningful sentences. මොනවද කරලා කියන්නේ? Meaningful sentences. To make meaningful sentences. Meaning එකක් තියෙන තේරුමක් තියෙන sentences හදන්න කියලා කියන්නේ. Okay, first one. This is the stranger which dog yesterday bit. Right. Then මෙතන this is the කියලා තියෙන්නේ. This is එක්කෝ වෙන්න පුළුවන් the stranger or the dog. එච්චරයි ලියන්න පුළුවන්. This is කියන එකේ ඔබට වෙන කියන්න එකක් නැහැ මොකද at once you will not be able to understand. But if you are certainly okay with your knowledge, you will be able to write it without any haste. Right? Okay. This is the dog. ඔන්න අපි ගත්ත වචන. This is the, right? This is the මොකද? Dog. This is the dog. මේ තමයි බල්ලා. මොන බල්ලාද? දැන් අපිට හම්බෙලා තියෙනවානේ. Stranger which yesterday bit a stranger. දන්නේ නැති කෙනෙක්. අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් stranger. Which සම්බන්ධක පදයක් නැවතත් yesterday ඊයේ bit a පොඩ්ඩක් හොඳයි කියලා කියනවා. Bit. Okay, අපි බලමු පොඩ්ඩක්. right මෙතන බලමු. This is the dog. ඔන්න දැන් වාක්‍ය සම්බන්ධ කරනවා. Which දැන් ඔයගොල්ලන් බලයි මේ කොහොමද ගත්තේ කියලා. Which this is the dog which bit. Right? Bit a stranger. Bit a stranger. කවද්ද? Bit a stranger. වෙන තව එකක් ගත්තා. A stranger කවද්ද? Yesterday. Which bit a stranger yesterday. Then බලන්න මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. This is the dog which bit a stranger yesterday. මේ තමයි අර අඳුර නැති කෙනාපු කාපු බල්ලා. Strangerව කාපු බල්ලා කියලා වෙන්න පෙන්නනවා. මේක incomplete sentence එකක් තමයි. Incomplete sentence එකක්. But with the knowledge that you have, you will be able to get the word in order. Right? Ekinka, you will be able to get that one. You will be able to get the meaning one by one. Right? මොකද කියන්නේ? This is the dog which bit a stranger yesterday. Right? Stranger කෙනෙක්ව කාපු බල්ලා තමයි මේ ඊයේ කාපු බල්ලා ඉන්නේ. ඊයේ stranger කෙනෙක්ව කාපු බල්ලා තමයි මේ ඉන්නේ. So do you understand that at once? Because at once you cannot get the meaning, but then you will be trying to put the verbs in different places, put the words in different places and the verbs in different places, and you are trying to ඔබ උත්සාහ කරන වාක්‍ය හදන්න. So this is the easiest. මේකට ඔබ ගාව දැනුම තිබිය යුතුයි clauses සම්බන්ධ. මං හිතන්නේ we will be able to do that one. මේ clauses එකක් ගැන ඉගෙන ගන්න. Which, right? Okay. A penguin. මොකක්ද කියන්නේ? Number 2, a penguin about swim 30 kilometers hour. Once you read this, you can understand, okay, මේකේ මේ වගේ අදහසක් තියෙන කියලා. Right? That cannot be taught. ඒක උගන්වන්න බෑ. That should come to you with the experience. Right? No teacher can give you right දරුවනේ මේක ආපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ mechanism එක on කරගන්න and then start or switch on. No, there is nothing. But all these things come
once you're confident with your knowledge, right? Once you're confident with your knowledge and the vocabulary. සිරිසියම දන්නවනේ අපි. Right. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. A penguin about swim 30 and kilometers hour. Right. A penguin අපි ලියමුනේ වාක්‍ය. A penguin can මොකක්ද යාට කරන්න පුළුවන්? Swim. A penguin can swim. හරි නේද? එතන හරිනේ. A penguin can swim about කොච්චරද? 30 kilometers. A penguin can swim about 30 kilometers. 30 kilometers, I believe. 30 kilometers. කොච්චරද? පැයකට an hour. An hour. නැවත කිව්වොත් අපි නැවත කියමු බලන්න මොකක්ද කියලා. A penguin can swim about 30 kilometers an hour. සාමාන්‍යයෙන් penguin කෙනෙකුට පැයකට කිලෝමීටර් 30ක් යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. පැයකට කිලෝමීටර් 30ක් පීනන්න පුළුවන් penguin කෙනෙකුට. Hope you have seen these penguins and all. Right? Okay. Penguins yeah, they can swim. They can swim. At least you can see in the in what channels, education channels are there in the country. You will be able to get that one through satellite, and then you will be able to see them, penguins. But they can be there in Sri Lanka in the zoological garden. I don't know whether they are still there or they have changed. Right? A penguin can swim about 30 kilometers an hour. So you understand that. Right. He asked me. He asked me, brother passed whether my head examination නැත්නම් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ මොකද්ද මේ අහලා තියෙන්නේ කියලා. He asked me අපි ගන්නවා මෙතෙන්ට whether. He asked me whether. මගෙන් ඔහු අහනවා ප්‍රශ්නයක්. ඒ අහන ප්‍රශ්නේ කොහොමද ගන්නෙ? මේ අදාළ පල්ලෙන් දීලා එක්කන අපි ගමු weather කියන එක. මෙතන පැහැදිලිව ඔබට තියෙනවා brother passed and my head examination. Right? මෙතනින් අහන්නේ ඇත්තටම මගේ සහෝදරයා විභාගයේ සමත් වුණාද කියලා. හරි? සමත් වුණාද කියලා. So you will be able to write the answer. He asked me whether කවුද my brother right? He asked me whether my brother then මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Past he asked me whether my brother had passed the examination. Had passed the examination. නැවත වතාවක් කියන්න දරුණේ පොත් කියවන එක උපරිමයෙන් තියෙන්න ඕන. Otherwise you will be getting stuck in these kind of sentences. එකක් කරදුනොත් ඔබ දන්නවා what will happen? Everything will be lost. හැමදේම නැති වෙලා යනවා. So then everything will be wrong. එකක් කරදුනොත් most of the time if you make one mistake and if you gain 5 marks, that's a miracle. Right. He asked me whether my brother had passed the examination. Right?
සමත්ද කියලා. Right. That is how the third sentence goes. එහෙම තමයි තුන්වෙනි question එක යන්නේ. තුන්වෙනි එක 2015 question number 4 එකේ තුන්වෙනි sentence එක. These kind of sentences are very important for you, right? ඔබට වැදගත් වෙනවා. Right. ඊගාවට as soon as කියලා කියන්නේ මොන හරි as soon as possible කියලා කියන හැකි ඉක්මනින් නැත්නම් as soon as මොන හරි දෙයක් දැනගත් විගස නැත්නම් විගසම right අපි බලමු as soon as මතක තියාගන්න දරුනේ as soon as right okay left message for Kumudu the got she candy මොකද්ද okay as soon as කවුද නමක් තියෙනවා right Kumudu as soon as Kumudu මොකද්ද Kumudu ලැබුණට පස්සේ as soon as Kumudu got the මොකද්ද as soon as Kumudu got the message then බලන්න as soon as Kumudu got the message කවුද යන්නේ ඇය she මොකද කරේ පිටත් වුණා left for candy ඔන්න දැක්කද as soon as Kumudu got the message he left for candy පණිවිඩය ලැබුණු විගසම කුමුදුට පණිවිඩය ලැබුණු විගසම ඇය නුවර බලා පිටත් වුණා so do you understand that one so ඇයි අපි එහෙම පාවිච්චි කරේ කියන එක that is all because the word order conjunctions and your practice right අපි ඊළඟ එකටත් යමු බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඊළඟ එකේ right she is such එවැනි ඒ තරම් she is such that everybody nice likes girl her එවැනි ගෑන ළමෙක් she's such a girl she's such a girl she is such a girl that she's such a girl නෙමෙයි තව කැලලක් කියනවා she's such a nice girl she is such a nice girl ඒ තරම් හොඳ දරුවෙක් ගෑනු ළමෙක් she is such a nice girl that everybody likes everybody එක වචනයි ඒක නිසා අපි likes කියලා තියෙනවා her ඇය ඔන්න වාක්‍ය සම්පූර්ණ කළා මොකද එන්නේ she is such a nice girl ඒ තරම් හොඳ ගෑනු ළමෙක් that everybody likes her අනිත් සියලුම දෙනාමත් එයාට කැමති කොහොමද වාක්‍ය ටික අපි නැවත බලමු ඊළඟ එකට යන්න කලින් අපි ලියපු වාක්‍ය ටික okay complete the following sentences by putting the word in the brackets in the correct order in order to make meaningful sentences එකක් ගන්න ඕන මම කිව්වේ if you make one mistake if you just put the word right where which is if it has to be in the front if you have put at the end that will make chaos and you will not gain marks and you will not understand what is meant there right. Okay this is the dog which bit a stranger yesterday this is the dog which bit a stranger yesterday right දැන් මේක හදිස්සියේ හරි වෝස් එකක් තිබුණා නම් bit එක bitten වුණා නම්
we could have written the sentence in a different way. So this is the dog which bit the stranger yesterday. He ara amuttek nattang anduran nathi kena hapapu balla thamai me inne. Right? Okay. A penguin can swim about 30 kilometers an hour. Penguin kenekuta swim karanna puluwan peenanna puluwan 30 kilometers an hour. Payakata kilometer 30ක් විතර. That is a certain speed. That is a very good speed, right? Okay. He asked me whether my brother had passed the examination. ඔහු ඇහුවා මගේ සහෝදරයා විභාගේ සමත් වුණාද කියලා. And the next one, as soon as Kumudu got the message, she left for Kandy. Kumudura පණිවිඩය ලැබුණා විතරයි ඇය නුවරවලා පිටත් වුණා. Last one, she's such a nice girl that everybody likes her. She is such a nice girl that everybody likes her. So this is these are the 5 sentences. This is the question number 2, which is in 2014, I think, remember 2015. Okay, 2015 වලට තියෙන question එක චුට්ටක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. We'll check the next one then. අපි ඊළඟ එකටත් යමු. Okay, sentences have been a bit longer than it was before. Sentences ඊට වඩා ටිකක් තිබ්බට වඩා ටිකක් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දිග වෙනවා, වාක්‍ය ටිකක් දිග වෙනවා. So what you have to do is ඔබට කරන්න තියෙන්නේ whatever the sentence it is. Sentence එක දික් වෙන්න පුළුවන්. Take your time and write the correct answer. Take your time and write the correct answer, because you need to read the question very well. You need to understand word by word, and then you need to write it properly, and you need to get 5 marks. Right? Yes, okay. Complete the following sentences by putting the words or phrases. වචනේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා words විතරයි තිබ්බේ, දැන් ඔන්න phrases ඇවිල්ලා තියෙනවා. Phrases in brackets in the correct order to make meaningful sentences. Meaningful sentences. Then අපිට තියෙනවා Mother Teresa again. Who is Mother Teresa? You know that. She worked for people. Right? She dedicated her life for people. Lots of people helped. She helped a lot of people. Mother Teresa. බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ? Mother Teresa, in serving, won many awards, the poorest of the poor, for her dedicated work. Right? For her dedicated work. බලමු. In serving, won many awards. ගොඩාක් මොකක්ද කුසලාන දිනාගත්තා. Won many awards. The poorest of the poor. Poorest of the poor කියලා කියන්නේ සල්ලි නැති කට්ටියගේ හොඳටම දුප්පත් කට්ටිය, දුප්පත්ම කට්ටිය, for her dedicated work. අගේ මේ කැප කිරීමෙන් කරපු වැඩ සඳහා. One, බොහොම simple. මේක කියන්නේ awards ගන්නවවත් දිනාගෙන තියෙනවා කොහොමද ඇයගේ මහන්සි වෙලා කැප වෙලා කරපු වැඩ සඳහා මොකද්ද වැඩ කැප වෙලා කරලා තියෙන වැඩ? Poorest of the poor. ඒගොල්ලන්ට මොනව කරන්නද? උන් වෙනුවෙන් සේවය කරන්න. උන් වෙනුවෙන් in serving කියලා කියන්නේ සර්වය කරනවා. Right. Okay, Mother Teresa. එහෙනම් අපි ගමු. Won many awards. Mother Teresa won many awards. Right? Mother Teresa won many awards. Then අපි ගමු. Right? For her dedicated work. For her dedicated work, in serving, in serving the poorest of the poor. The poorest of the poor. So that is a sentence, but this is a bit longer, but then we can, it's a bit longer, don't worry. Tikat digai, but take time again. Now what the kela? Hondin kiyavantu. හොඳට කියවන්න ඕනේ. ගන්න වෙලාව, don't worry, at the beginning you take time. මේකට අපිට ගත කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම විනාඩියයි. එක question එකකට. Right? විනාඩි 5න් ඉවරයි. But that is okay. Right? This is at the beginning you're writing the answer. So you can have time
Take your time and write the answer. Right, okay, Mother Teresa won many awards for her dedicated work in serving the poorest of the poor. Right, දුප්පතුන්ට සේවය කරාම ඇයට හම්බුණා මොනවද? awards වගේකුත් හම්බුණා කියලා තියෙනවා. Many awards ඇයට ගොඩක් කුසලාන ලැබුණා. But this is like, you know, working for people is not something easy. මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. Next one. This is beautiful. Maggie. ගෑනු ළමෙක් Maggie. ගෑනු ළමෙක් Maggie about the meadows and lived, often wondered, in a dream world of her own, a game lokeka vena, seen lokeka, and the banks of the streams. Stream kila ken galagani yana watrapara, banks kila ehi yuru deka. Banks, yuru. Right, okay, Maggie. Maggie? Yes. We can take, because Maggie, when Maggie is there, there should be verb, right? Verb dekak තියෙනවා. So then there are two. dekak තියෙනවා මෙහෙම. Maggie often wondered and lived. And lived often wondered. So there should be in the first sentence, first verb, and then followed by another. Right, okay. First verb, often. Maggie often wondered. Wondered, නිතර විභාගාතේ වගේ ඇවිදිනවා. Wondered where? Wondered, Maggie often wondered about the meadows. About the meadows. Often wondered about the meadows and lived. Of the meadows තව තියෙනවා ඉවර නෑ එයා නිතර තැන් තැන් වල ගිහිල්ලා විතරක් නෙමෙයි right and the banks of the streams and නිතර ඇවිදින්න යනවා and the banks of the stream banks of the stream and lived. Only no. And lived. And lived. On the then api ganna. Api then gatta and lived kinagat gatta. After kinagat gatta. Lived in a dream world. Lived in a dream world of her own. Of her own. බලන්න Maggie ගැන කියලා තියෙන කතාව. Maggie often wondered about the meadows and the banks of the streams. කන්යුරුවර තනකොළ දින විශාල ඒරියාස් වල මෙයා නිතර ඇවිදින්න ගත්තා. of නිතර ඇවිද්දා. and lived in ජීවත් වුණා in her world, in a dream world. සිහින ලෝකික ජීවත් වුණා of her own. ඇයටම අවශ්‍ය ඇයගේම සිහින ලෝකෙ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. Maggie. Anyway, මේ බලන්න දරුවනේ මේක ගත්තාම අපිට එකපාරටම වාක්‍යයක් තමයි. But a bit longer sentence. Sentence එක ටිකක් දිගයි. That's the reason. Reason is like bit longer sentences. ටිකක් දිග sentences තියෙන but still that's a beautiful one. මට මතක තියාගන්න දරුවනේ නැවතත් මතක තියාගන්න. මේ જાතිය question එකක් ආවොත් right මේකකදී practice එකමයි බලපාන්නේ. උද්දට මතක තියාගන්න. ඔබ කොච්චර ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන එක තමයි බලපාන්නේ. මේකට මොකද්ද කරන්නේ? මොකද්ද විසඳුම? මොකද්ද රෙමඩි එක? You read කියවන්න පුළුවන් තරම්. And පුළුවන් තරම් කියවන්න. පුළුවන් තරම් පොත් කියවන්න. You know, articles කියවන්න. And then you will understand, okay, the word order. Or කියවන්න නැත්නම් ලියන්න ඕනේ. You have to write, you know, long sentences. Nice constructional sentences. හොඳට ගන්න ඕනේ. හොඳට කියවන්න. හොඳට ලියන්න. නැත්නම් you start with say simple sentence with 3 words. ඊට පස්සේ expand කරන්න one by one. Hope you have done that at school. Or hope you have done that at your tuition class. Hope your teacher at school have helped you. Oh, hope your
extra teacher would have helped you, right? Writing sentences like, longer sentences. I went to school is a sentence. I went to school early is a different sentence. I went to school early in the morning is a different sentence. I went to school with my friend early in the morning is a different sentence. I went to school early in the morning with my friend in a bus is a different sentence. I went to school on the train with my friend early in the morning is a different sentence. Do you understand that one? Sentences, expansion of sentences would be, practice that one. Practice it. And these are from different kind of books, different kind of articles. If you have read the same article, you'll be writing, because you know the answer. Okay, that is 2016, question number 2016. 2016 question paper එකේ අපිට දීලා තියෙනවා questions. Right, okay. Another sentence. මේකත් හරි ලස්සනයි. Karalina Hami. But then when only the Karalina Hami subject is given, so what you have to do is, you have to find the complete sentence. There can be 2-3 verbs in a sentence. That is okay. You know that one. Okay, already you know that one. You have learnt them. බලන්න. මොනවාද තියෙන්නේ? Karalina Hami තියෙනවා අපිට. Karalina Hami ඉන්නවා. හැබැයි Karalina Hami හිටියට වැඩක් නැහැ. එයාට ඕන ක්‍රියාපද ටික මෙතන තියෙනවද කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලා බලමු මේක. Sweeping the house. Okay, sweeping the house. What do you mean by sweeping the house? ගේ අතු ගන්නවා. Fetching water. Fetch කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අරන් එනවා, කැටුව එනවා. ඔබට මතක ඇති. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. ඔබට මතක ඇතිනේ? Fetch a pail of water. වතුර බාල්දියක් ගේන්න ගියේ. Right. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. මේ තියෙන fetching water. Fetch. මතක තියාගන්න පොඩි කාලේ අපි ඉගෙන ගත්ත මේ fetch කියන එක. You remember that was at the nursery rhyme. That's a nursery rhyme. So fetch වතුර අරන් එනවා. Fetch water and compound. Compound කියලා කියන්නේ මිදුල. From the tank. Okay, tanking or vaving වෙන්න පුළුවන්. But here we can't exactly say what it is with the vav or tank here. And attending. මෙතන attending කියන එක වචන තනියෙන් ගන්න බෑ. ඔබට මතකද මම attending කියන වචනේ කියා දුන්නා. attend කියලා කියන්නේ සහභාගී වෙනවා. or attended to කියලා කියන මොනවද දෙකට උදව් වෙනවා. Right. Okay, attending to the children. අන්න මම හිතන පොඩි සම්බන්ධතාවයක් ඇති කළා. To the children was always busy. හැම වෙලේම කාර්යබහුලව හිටියා. එහෙනම් Karalina Hami ඔන්න ගන්න අපි. Karalina Hami was always busy. Okay? Was always busy. Karalina Hami was always busy. කොහොමද busy වුනේ? දැන් කියන්න busy වෙනේවා. ඔන්න මේක අයින් කරා. Karalina Hami was always busy. මොනවද? Okay, we can take sweeping the house. Sweeping the house, okay. Sweeping the house. තව ඉවර නැහැ. And compound sweeping the house and compound. තව fetching water. Fetching water කොහෙන්ද? වතුර අරන් එන්නේ කොහෙන්ද? From the tank. හැබැයි මම පොඩි වෙලා ලියන්න. From the tank was always busy and මෙන්න තියෙන සම්බන්ධ කරලා and attending to
attending to the children. Done. Right. Carolina Hami was always busy sweeping the house and the compound. Carolina Hami හැම වෙලෙම busy වෙලා හිටියේ. Carolina Hami හැම වෙලෙම කාර්යබහුල වෙලා හිටියේ. Was always busy sweeping the house. ගෙදර අතු ගානවා. ඒ වගේම compound මිදුල අතු ගානවා. And fetching water from the tank. Tanking වතුර ගේනවා නැත්නම් වැවෙන් වතුර ගේනවා. And attending to the children. දරුවන්ටත් උදව් කරනවා. You can even imagine, how a single person, does something like this. Carolina Hami was always busy. Right? Okay. Next one. මේ වගේ එකක් ගත්තාම දරුවනේ ආයෙ මතක තියාගන්න. Read it well, read it properly, and then we'll be able to get one by one. මේ sentence එක මෙන්න මේ හතරවෙනි එක is a bit, say you have to pay perfect attention, otherwise you will get stuck here. Right. Okay. Most members. බොහොමයක් සමාජිකයෝ. Most members. බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. Most members like regarding the suggestion. Suggestion එක ගැන expressed their views. උන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරිය හිටියා. Be increased වැඩි කරන්න. Would be provided ලබා දෙයි. That over time අතිකාල but no transport නමුත් transport එකක් නැහැ of employees ලගේ. Right. මොකක්ද කියන්නේ most members එහෙනම් මේකනේ දෙන්න ඕන දරුවනේ expressed their views. Most members expressed their views. Most members expressed their views. Most members. ගොඩක් සමාජිකයෝ උන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කර සිටියා මොකක් ගැනද? Regarding the suggestion. මොකක්ද? Regarding the suggestion. Okay. Regarding the suggestion of what? Suggestion that, okay, over time, regarding the suggestion that over time be increased, okay, be increased, but okay, overtime කාගේද? overtime of කාගේද? employees. overtime of employees. මම අර ඉස්සලා කිව්වේ මේක ඉස්සලා අපි හොඳට කල්පනා කරලා ගන්න ඕනේ කියලා. overtime of employees be increased. ඔන්න දැන් මේ වාක්‍ය technical වාක්‍යයක්. most members expressed their views. ගොඩක් සමාජිකයෝ උන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කර සිටියා regarding the suggestion මොන suggestion එක ගැන මොකද්ද? that overtime of the employees be increased. වැඩ කරන සේවකයන්ගේ employees overtime එක උන්ගේ overtime එක අතිකාල දීමුනා be increased වැඩි කරන්න කියලා. දැන් අපි ගාව තියෙනවා මොකද්ද suggestion එක? මොකද්ද regarding the suggestion මොකද්ද? but නමුත් transport but no transport would be provided, but no transport would be provided. On the vakya. So most members expressed their views regarding the suggestion that overtime of employees be increased, but no transport would be provided. මෙන්න මේ සම්බන්ධව ආර්ථිකාල දීමනා වැඩි කිරීමට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන එක සම්බන්ධවත් අන්න ඒ සම්බන්ධව කියන යෝජනාවත් එක්ක මේ සමාජිකයෝ most members expressed their views කියලා තමයි කියන්නේ. Do you understand this one? This is a bit
bit longer sentences, but your knowledge, again, reading and understanding, then the comprehension. Comprehension is very important here. Like I did at once, like overtime of employees කියන එක I got it. That is all. එක තමයි සම්බන්ධ වීම. overtime කාගේද overtime of employees. Right? එහෙනම් දරුවනේ මේක මේ වගේ sentences you get that one. You get these kind of sentences. Think that you are an advanced level student or above. සස්පෙල කරන ශිෂ්‍යයෙක් කියලා හැම වෙලේම හිතන්න. Not someone who is like, doing something very simple. Okay? Right. Okay, number 3, number 4. There is one more question of this. Okay. What is that? It's easy one. Issues today, most controversial. One most controversial is of gender, the problem. Okay. What does it say? කොහොමද මේක පටන් ගන්නෙ? One. Okay. ඔබ අහලා තියෙනවා. මොනෝහරි දෙයකින් එකක් කියන්න. Right? මොනෝහරි දෙයකින් එකක් කියන්න. One of කියලා ගන්න. මොකද? One of. One of your friends ඔබේ යාළුවගෙන් එක්කෙනෙක්. One of your parents දෙමව්පියන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. One of your books. One of your books ඔබේ පොතකින් එකක්. One of your teachers ඔබේ teacher කෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක්. Do you understand that one? One of your suggestions ඔබේ එක යෝජනාවක්. One of the TV channels වලින් එකක්. Do you understand that? So okay, one of. එහෙනම් මෙතන බලමු මොකක්ද කියන්නේ? One of තියෙනව නේද? One of the. Okay, one of the මොකක්ද එහෙනම්? One of the මොකක්ද ඊළඟට එන්නේ? Okay, one of the most controversial. One of the most controversial කියලා කියන්නේ හොඳ පැත්තකුත් තියෙනවා නරක පැත්තකුත් තියෙනවා. So everybody can talk about the good and the bad. මතභේදයට තුඩු දෙනවා කියලා කියන්නේ මතභේදයට. You would like it. Another person would not like it. I would like it, but my friend would not like it. And most of the people say 50-50, 60-50, 70-30 percentage එකක් වෙනවා. Controversial. මතභේදයක් ඇති වෙනවා. How? Say somebody will say having a fish tank at home would bring luck to the dwellers at home. ගෙදර ජීවත් වෙන කට්ටියට ගෙදර මාළු ටැංකියක් තියෙන එක මොකද්ද luck එක ගෙනල්ලා දෙනවා කියලා කියයි. That is a controversial issue. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. So this like මතභේදයට ලක් වෙනවා. These days there are lots of controversial issues. There are lots of controversial issues like regarding different kind of products, different kind of consumer products. We don't want to tell you that what controversial it is, but if you watch television, listen to television news, you will get lots of controversial issues. Right? Okay. One of the most controversial controversial issues. One of the most controversial issues today කියලා තියෙනවා නේද? ඒක අපි ගන්න වෙනවා. One controversial issues today මොකද්ද වෙන්න ඕනනේ? Is one of the most controversial issues today is of the gender problem. Ease of the gender problem. Right. One of the most controversial issues today is of the gender problem. Is of the gender problem. Okay. ලිංගිකත්වය කියන එක gender එක ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය කියන එක is a controversial issue කියලා කියනවා. So that is depends on your
view and my view and general public. There can be different kind of ideas. Yeah. Controversial. Right, okay. Before we are going to the break, we'll read this again. The sentences that we checked. Api balamu. Poddak. Mother Teresa won many awards for her dedicated work in serving the poorest of the poor. You'll be able to check that one. Again, Maggie often wondered about the meadows and the banks of the streams and lived in a dream world of her own. Carolina Hami was always busy sweeping the house and the compound, fetching water from the tank and attending to the children. Most of the members expressed their views regarding the suggestion that the overtime of employees be increased, but no transport would be provided. The last one of the most controversial issues today is of the gender problem. Okay. අපිට තියෙන තව පොඩි කාලයක් before we go to the next one. That's beautiful. This is really beautiful, right? Okay. Make a apikaramu, that is okay. But I would like you to read it again. I would like you to read this one before we answer the question. Right? Before we answer the question. That's a good one. You got the good one again. This question is another good one, but that is different one. There is the question. There are construction of sentences while the words are given. No. You using the words given? No. සම්පූර්ණ එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්ම question එකක්. අපි බලමු මොකද්ද මේක කියලා. But anyway, in the middle of the work, we will be able to get the break, but still we have time. අපිට තියෙන වෙලාව. How we are going to do that one? Okay. Part A, question 4, part A කියලා කියන්නේ question paper 1 නා. Question paper 1 එකේ part A. Question paper 1 එකේ part A. ඒකේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. තාම අපි කතා කරන ඒකේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ එක රටාවට එනවා. So you understand the different kind of standards, different kind of questions that you really enjoy. බලමු මේ මොකක්ද කියලා. මේකේ මොකක්ද කියන්නේ? Fill in each blank. Fill in each blank with a suitable word from the list given in the box. දරුවනේ මේකේ පොඩි printing mistake එකක් තිබ්බා. That has been made here. මේකේ නම් හදලා තියෙන්නේ. So in your download කරපු නැත්නම් print කරගත්ත question paper එකේ you can just make it, right? මෙතන මේ and නෙමෙයි තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන්න ඕනේ and කියලා. And an කියලා තියෙනවා. So just make that one, right? Okay. Fill in each blank with the suitable word from the list given below, list given in the box. Box එක ඇතුළේ තියෙන list එක පාවිච්චි කරලා fill in the blanks. Fill in the blanks. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? Okay. උත්තර මේ හිස්තැන් පුරවන්න. Use each word only once. එක පාවිච්චි කරලා තියෙන මේ වචන තියෙනවනේ. එක පාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay? ඇයි එහෙම කියන්නේ? සමහරලාට එකම හරි කියලා දැනෙනවා. But still once. There's one extra word. ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ නේද අරුණේ? There is one extra word. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අතිරේක වචනයක් තියෙනවා. That becomes a problem. But not for you. Right. Anyway, we'll teach here. අපි කියමු බලන්න ප්‍රශ්න ටික. ඔබ දන්නවා several කීප දෙනෙක් කීප කෙනෙක් several කියලා කියන ගණන් කරගෙන යනකොට several කියන්නේ ගණනාවක් කියන එක. Right? Several people කියලා කියන්නේ මිනිස්සු කීප දෙනෙක්. Right? And කියලා කියන්නේ article එකක් an. Every කියන්නේ හැම කියන එක. Another කියන්නේ තව. Either කියලා කියන්නේ මොනවද දෙකකින් එකක් කියන එක. Right? Either you or your mother. Either you or your friend. Either your friend or my friend. Right? Either English language or the examination. Right. දැන් බලමු අපි මොකක්ද කියන්නේ කියලා. අපි කියවලා if the time permits. වෙලාව දුන්නොත් let's do something before the interval or right after the interval.
කියවලා we'll have a break and then we'll start. Okay? කොහොමද අපි කියන්නේ අපි මේක කියවනවා එකපාර. And we can have a break. You will be able to have a cup of tea, coffee, whatever it is, and then come back and start writing the answers. Okay? Right. At a circus, the strong man who performed number of feats dipped blank sponge into a bucket of water and squeezed drop of water out of it. He challenged anyone to come into the ring and try to squeeze drop of water out of the sponge. Number 4. People tried but without result. Finally, a small man entered and squeezed out drop after drop. A member of the audience recognized the man and shouted, "That's not a fair test. That's not a fair test. That man is income tax collector." This is a certain joke. Joke. We are last joke. අපි මේකේ before the interval අපි ගමු මේකේ meaning එකත්. meaning එක විතරක් ගන්න. meaning එක විතරයි. Not the answers. හැබැයි ඔබට ලියලා තියන්න පුළුවන් once we are coming back after the interval. interval එකකින් පස්සේ එනකොට ඔබට ගන්න seriously you can do that one. At a circus කියලා කියන්නේ you know that circus centers මොනවද for about 2 years we couldn't see this, but you would have seen this and you would have seen this one in television එකේ දකින්න. The circus Pacifia කියලා there was a team in Sri Lanka. I don't know whether what happened to them. They are still there. They should be there. Especially they travel into different places and they put up a tent, special big tent where people can come and see, and they perform in different ways, like some kind of risky acts. Everybody claps. Circus එක. At a circus, a strong man, ශක්තිමත් මිනිසෙක් who performed number of feats, මිනිස්සු පුදුම හිතන දේවල් කරපු එක්කෙනෙක් dipped පෙඟෙව්වා and sponge into a bucket of water, වතුර එකට පොඟවල අරගෙන and squeezed කියලා කියන්නේ මිරිකුවා drop of water out of it. එහි තියෙන වතුර ටික මිරිකුවා. සම්පූර්ණ මිරිකුවා. He challenged anyone ඕන කෙනෙකුට ඔහු අභියෝග කරා to come into the ring. මේ ring එකට ඇවිල්ලා මේ වේදිකාවට ඇවිල්ලා try to squeeze කියලා කියන්නේ මිරිකන්න කියලා drop of water out of the sponge එකේ වතුර පුරව මිරිකන්න කියලා ඔන්න challenge කරා. අර ඉස්සලා මේව කරනවා. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? People tried but without results. ගොඩක් දෙනෙක් උත්සාහ කරා නමුත් no results මොනවත් නැහැ. Right? කිසි කෙනෙකුට බැරි වුණා වතුර ගන්න. Finally a small man entered බොහොම පොඩි මිනිහෙක් ආවා and squeezed out drop after drop. Mean මිරිකනවා එකකින් drop එක මිරිකනවා. Right? වතුර. A member of the audience එකපාරටම recognized the man, අර මනුස්සයා අඳුරගත්තා and shouted, කෑ ගහලා කියනවා මොකද්ද, that's not a fair test. ඒක සාධාරණ ටෙස්ට් එකක් නෙවෙයි කියලා කියනවා. හේතු කියනවා. that man ඒ මනුස්සයා this doesn't relate to Sri Lanka, right? That man අන්න කියලා කියනවා income tax collector කෙනෙක් කියලා. income tax කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආදායම් බදු ගන්න කෙනෙක්. උපයනකොට ආදායම් බදු ගන්න කෙනෙක්. අන්න එහෙම කෙනෙක් කියලා කෑ ගහලා කියනවා. කවුද? audience එකේ එක්කෙනෙක්. Anyway, we will be able to do this one right after the break. Api break ekata gihilla. So you will be able to have a small break and then we'll be able to do the lesson after the break.
පළමුවෙන්ම සලකා බලමු මේ පරීක්ෂණයේදී අපි භාවිතා කරන උපකරණ මොනවද කියලා. ඒතර මේකේ ප්‍රධාන උපකරණය තමයි මේ චල අන්වීක්ෂය. Now we can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. Adjust the focus until you see the lycopodium powder. අපි වර්තනාංකයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මේ වීදුරු කුට්ටිය තමයි අපි වර්තනාංකයේ සොයන්නේ. මේ චලාන්වීක්ෂයේ මේසය තිරස්ද කියලා බලා ගන්න අපි දිය ලෙවලයක් භාවිතා කරනවා. அளவால் இவரை மேலே கீழே இறக்க வேண்டி இருந்தால் சில நேரங்களில் இதுக்குள்ளே ஒரு கண்ணாடி குட்டியை வச்சுட்டு இவர் ஒரு 2-3 சென்டிமீட்டரால் மேலே உயர்த்த வேண்டி வரும். அப்படி என்ன செய்யறேன்னா இதில் ஒரு திருகி இருக்கு பாருங்க. இந்த திருகி இவரை கலட்டி போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு கையால் இப்படி மேலே கீழே உயர்த்தக்கூடியதை. දැන් අපි බලමු මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දරුවන්ට පේනවා. අවදි කෝණයට වඩා වැඩිපුර කෝණයකින් මේ මුහුණත මත පතනය වෙලා මේ දෙවන මුහුණතෙන් එළියට එන කිරණ. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මුහුණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මුහුණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ප්‍රතිබිම්බ දුර කියන්නේ කාචය සහ මේ නිවේශන කූර අතර දුර. ඒතර මෙතන 45 තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ 70.5. ඒතර මේ දෙකේ වෙනස තමයි ගන්න ඕන. එතනින් අපිට යනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි. ඒතර මෙතනින් මම කියුවේ 46යි. ඒතර 46.46. මිලිමීටර් 46.46. ලාම්බකව හිස දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. එතකොට මේ කාචය තුලින් පේන අර අතාත්තික ප්‍රතිබිම්බයත් කාචයට ඉහළින් පේන මෙන්න මේ කූරේ උඩ කොටසත් දෙන්න සාපේක්ෂ චලිතයක් නොමැතිව තියෙනවද කියලා චලිත වෙනවද කියලා අපි සලකලා බලමු. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. So one option I have, I can keep it like this so that this entire length becomes the thickness. දැන් මේ වගේ මම විශ්මය තියලා තියෙනවා මේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර. දැන් මම මේ අල්පෙනිති 4 අරගෙන මේ පැත්තේ රේඛාව පතන කිරණයක් වෙන ආකාරයට මේක මත සවි කරනවා.
උසස් පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමඟ DP එඩියුකේෂන් හරහා නොමිලේම ගෙනන උසස් පෙළ ඉගැන්වීම් මාලාව දැන් කලා වාණිච්‍ය විද්‍යා ගණිත හා තාක්ෂණ වේදය සියලූම විෂයන් සඳහා සෑම සතියේ දින 7ම උදැසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ ගුරුතුමා උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය එම මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමා අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමා බදාදා උදැස්සන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමා උදැස්සන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය ICT නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදැස්සන 7 සිට 10 දක්වා ජීව විද්‍යාව රොෂාන් විජේසිංහ ගුරුතුමා උදැස්සන 10:30 සිට 1:30 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමා සිකුරාදා උදැස්සන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිලූ තෙන්නකෝන් ගුරුතුමිය සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන් උදැස්සන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල මහාචාර්ය ඉන්දුරාගාරයේ ධම්මරතන හිමි ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමා ඉරිදා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උසස් පෙළ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education A-level YouTube චැනලයට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.
Okay, welcome back. Right after the break. පැයකමාරක් ඔබ එක දිගට ඉගෙනගෙන දැන් පුංචි break එකක් ගත්තා අපි. Exactly like school එකේ නම් ඔබ පාසලේ නම් ඉතින් මේක just say 2 hours, two periods, right? 45 or 40 minutes to 2 periods, and then we actually had only 2 periods. Like okay, then after a break. So we are going to have the lessons after break. But anyway, just to give you some kind of reminders, right? ඔබ දන්නවා දැනටමත් ඔබ උසස් පෙළ කරන දරුවෙක් හැටියට ඔබ දන්නවා දැනටමත් DP education app එක සම්බන්ධව DP education එකේ panel of teachers සම්බන්ධව සහ especially those who are teaching at the advanced level examination. දැන් මේ ඔබට දිස් වෙන්නේ මොකද්ද? DP education එකේ උසස් පෙළ සජීවී පන්ති කාලසටහන. මේක ඔබ නිතර දකිනවා ඇති Facebook එකකින් දකිනවා ඇති online portals වලින් online social media වල මේක දකිනවා ඇති ඔබ. මේ තියෙන්නේ දරුවනේ ඔබට ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසලා තියෙන time table එක. සතිය දවස් 7ටම ඔබ වෙනුවෙන් සකසලා තියෙන time table එක සහ ඒ විෂයන් සම්බන්ධ කාලසටහන උදේ 7 ඉඳලා 10 වෙනකන් ඔන්න සතිය දවස්වල ඔබට තියෙනවා සඳුදා ඉඳලා සඳුදා ඉඳලා ඉරිදා වෙනකම් සතිය දවස් 7ෙම right සංයුක්ත ගණිතය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදේ ගිණුම් කරන ජීව විද්‍යාව සහ දේශපාලන විද්‍යාව that is all you can see them on weekdays. It was a weekdays වලම ඔබ දකින්න 10:30 ඉඳලා 1:30 වෙනකම්. This is like you just try say the education is right in front of you. පන්ති කාමරේ ඔබේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙන. මොකද්ද වෙන්නේ 10:30 ඉඳලා 1:30 වෙනකන් සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා ඒක සතිය දවස්වලත් වගේම සතිය අන්ත දවස්වලත් තියෙනවා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය රසායන විද්‍යාව භූගෝල විද්‍යාව සිංහල සංනිවේදනය සහ මාධ්‍ය අධ්‍යයනය ඔන්න ඒ තියෙන්නේ 10:30 ඉඳලා 1:30 වෙනකන්. ඒ වගේම පස්වරු කාලසටහන මොකද්ද? පස්වරු හවස 2 ඉඳලා 5 වෙනකන් සඳුදා ඔබට නිවාඩුවක් තියෙන පුංචි අඟහරුවාදා ඉඳලා ඉරිදා වෙනකන් තියෙන භෞතික විද්‍යාව සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඔබ දන්නවා හැම පදාදාම අපි මුණ ගැහෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය තාක්ෂණ වේදේ සඳහා විද්‍යාව ආර්ථික විද්‍යාව සහ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය. ඉතින් මේ විෂයන් වලින් ඔබට කව වෙන විෂයන් ටික අපි ගත්තොත් අපි අනිත් පැත්තට ගත්තොත් පාඨමාලාවන් 5ම නැත්නම් ස්ට්‍රීම්ස් 5ම අපිට කව වෙනවා. එක බයෝ mathematics science commerce, arts and technology. මේ විෂයන් විෂය ධාරා 5ම කව වෙන විදිහ තමයි මේ DP education මගින් ලෑස්ති කරලා තියෙන online school එකේ online නැත්නම් live classes ටික ඔබට ලැබී තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ පුංචි මතක් කිරීමත් එක්ක ඔබ කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවද ඔබේ දන්න සහෝදරයෙක් සහෝදරියක් ඕ යාළුවෙක් ඉන්නවනම් දැනටමත් subscribe කරලා නැති download කරලා නැති ඒගොල්ලන්ට කියන හැකියක්මනින් download කරගන්න and then this will be a great help. මේක විශේෂ උදව්වක් වෙනවා නියතයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට මේක විශේෂම උදව්වක් වෙනවා නියතයි. So then you will understand when the examination is there. ඔබ exam එක ලැබෙනකොට ඔබ දන්නේ okay this is going to be a great help. Right? හොඳයි. අපි එහෙනම් අපේ කොටසට question එකට යමු. අපේ question එක උනේ what was the question? Oh gosh. Right. This is the question. Right. 2017 තමයි අපි ඉන්නේ 2017 වල අපි මේ question එක කියුවා ඒක නිසා අපිට කෙලින්ම අපිට we can directly go to doing the finding the answers අපි උත්තර හොයන්න කෙලින්ම යමු මොකද we already know what the question is right අපිට දීලා තියෙනවා several and every another either right okay at a circus the strong man who performed a number of feats dipped pengewa dipped මොකද්ද sponge මේකට ගන්නේ a sponge the several sponge the and sponge the every another either yes answer is or you can say a sponge into a bucket of water and squeezed mirikua squeezed drop of water out of it. Several drop of water neme, and drop neme, every drop, another drop, either drop. So the best and the most appropriate answer is
every drop of water out of it. Then onna තේරුම එනවා. At a circus, the strong man performed number of feats, dipped a sponge into a bucket of water එකට දැම්ම sponge එකක් පෙඟෙව්වා ගත්තා and squeezed every drop every drop of water out of it. ඒකේ තියෙන සම්පූර්ණ වචන ටික වතුර ටික ඔක්කොම අයින් කරා. Okay, so we have dropped 1 2 1. He challenged anyone to come into the ring. ඕන කෙනෙකුට එන්න කියලා අභියෝගයක් කරා and try to squeeze right another drop of water out of the sponge. ඔන්න කියනවා තව එක වතුර බින්දුවක් මේකෙන් මොනවා කරලා දෙන්නද මිරිකන්න කියලා කියන another ඔන්න challenge එක. What is the challenge? Miss strong man මොකද කරන්නේ ස්පොන්ජ් එකක් වතුරට දාලා මිරිකලා වතුර දාලා අරගෙන ඩිප් කරලා අරගෙන ඇතුළට පොඟවලා අරගෙන ඒක හොඳටම මිරිකනවා to get rid of all water drops සියලුම දේවල් වල අයින් කරලා. It was then he challenged the audience එකට challenge කරා. What if anybody is there who can take up the challenge, come here and squeeze පුළුවන් නම් මොකද කියන්නේ another drop of water out of this sponge කියන එක කිව්වා. So challenge accepted. එක every සහ another every another දැන් අපි අරගෙන ඉවරයි අපි ඊළඟ එකට යනවා. ඉවරයි every ඉවරයි another ඉවරයි. Okay. Now what is the next one? People tried but without result. මොකද්ද කියන්නේ? Either the and the several. බොහොමයක් මිනිස්සු. Right, okay. Several. Right? Okay, we say several people tried but without result. Finally, a small man entered and squeezed out drop after drop. පොඩ්ඩි මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා වතුර බින්දුවේ මේ ස්පොන්ජ් එකේ ඔන්න මිරිකන්න ගත්තා. A member of the audience එකේ member කෙනෙක් recognized the man මේ මිනිස්සයාව මොනවා කරාද recognize කරා and shouted කෑ ගැහුවා. that's not a fair test. සාධාරණ ටෙස්ට් එකක් නෙමෙයි සාධාරණ පරීක්ෂණයක් නෙමෙයි. that man is income tax collector ආදායම් බදු නිලධාරියෙක් කියලා කියනවා. So here not either it comes and මෙන්න උත්තරේ an income tax collector. Do you understand this? Right, this is very nice one. We'll read it and then we'll go to the next ones. At a circus the strong man who performed number of feats dipped a sponge into a bucket of water and squeezed every drop of water out of it. He challenged anyone to come into the ring and try to squeeze another drop of water out of the sponge. Several people tried but without result. Finally, small man entered and squeezed out drop after drop. A member of the audience recognized the man and shouted, "That is not a fair test. That man is an income tax collector." These are these are kind of stories that you would love to learn, love to answer the question. Really nice, right? It's a change. Make a change. Say, අපිට එක දිගටම questions කරගෙන එනකොට there should be some kind of change. That change comes with these kind of questions. මේ જાති questions වලින් තමයි මොනවද ඒ change එක එන්නේ. හරි? Right. එහෙනම් අපි ඊළඟ එකටත් යමු. ඊළඟ එක සමහරවිට ටිකක් අපහසු එකක් වෙන්න පුළුවන්, but we can take time. You have time to read them and understand it. Okay? Yes. This is okay. Another question like that. ඒ වගේම එකක් මොකද 2018 part A question number 4. Right. බලමුද question එක ඉස්සලා මොකක්ද දරුණේ කරන්නේ ඔබ මොනවද කරන්නේ question එක? හොඳින් කියවනවා. Right?
read it properly, read it nicely to be understood. Until you understand that. Right? Once you read these kind of questions, right? මේ වගේ questions කියවද්දී say ඔබ practice කරා කියලා for 10 years 10 years practice කරලා යනකොට once you go to examination you will not find it difficult ඔබට අපහසු වෙන්නේ නැහැ why because you have read so many questions of the same type and then you will understand one by one. Okay, this is the question and this is the question. And once you understand, like, one by one, and once you get the next question of the same manner, you will understand it like, okay, this is what we have to do. Who knows, right? Whether the paper would be difficult or an easy one. I hope it is an easy one for you, right? Because you have been suffering. You have been at home for almost 2 years. Right now, but just now you're going to school and school started, right? Okay, fill in each blank with a suitable word from the given box. Given from the given in the box. Dila තියෙන ඒවායින් suitable එක ගන්න. Use each word only once. එකපාරක් පාවිච්චි කරන්න. There is one extra word. There is one word extra. එක වචනයක් අතිරේකව තියෙනවා. What are those words? වචන පහක්ද හයක්ද තියෙන හයක් තියෙනවා. හිස්තැන් පහයි තියෙන්නේ. And several, much, another, this. Right, මොකද්ද? And several, much, another, this. Right. We'll see what this question is. අපි මොකද්ද කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා මොනවද කරන්නේ? This is 2018. Yeah, we have got that question paper here. We'll check that one. Yeah, and several, much, another this. Right, okay. We'll check that. A taxi driver was driving passenger across the town, and the passenger tapped him on his shoulder and said, "Drop me at a pharmacy, please." The taxi driver swerved and stopped the taxi, almost hitting taxi and old woman. The passenger said, "Oh, I'm sorry, I startled you." And the taxi driver apologized and said, "This is my first day on job and you are my first customer." Right. The passenger asked, "What did you do before driving a taxi?" The taxi driver said, "I have been driving a hearse for..." Nice. Very nice. This is a wonderful question. It's a wonderful question. You will enjoy this one. Right. මොකද්ද කියන්නේ? A taxi driver was driving a passenger across town. Taxi driver කෙනෙක් passenger කෙනෙක් දාගෙන යා නගරේ හරහා යනවා. And the passenger tapped him on his shoulder. A passenger තට්ටුවක් දානවා උරහිසට තට්ටුවක් දාලා කියනවා and said, "Drop me at a pharmacy, please." Pharmacy එකක් ගාවින් නැත්තම් බෙහෙත් විකුණන තැනකින් නවත්තන්න. The taxi driver swerved and stopped the taxi almost. Taxi driver වේගේ බාල කරලා නවත්තලා almost hitting. දෙන්නම ගිහිල්ලා ඔන්න මෙතන තියෙනවා taxi එකකුයි and old woman. Right? මොනවත් උන්නේ නැහැ. දෙන්නම ගියා almost කියලා කියන්නේ වැදුනා වැදුනේ නැහැ. Almost. ඊට පස්සේ අහන ප්‍රශ්නයක්, sorry. මොකද්ද? The passenger said, "Oh, I'm sorry I startled you." And passenger කියන සමා වෙන්න මම ඔයව කලබල කරා. Right? කලබල කරා. And the taxi driver apologized. Taxi driver සමා වෙල්ලනවා අනිත් පැත්තෙන් and said, "Okay, this is my first job, first day on රැකියාවේ පළවෙනි දවසේ and you are my first customer." ඔබ තමයි පළවෙනි customer කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා. අහන ප්‍රශ්න, the passenger asked, passenger අහන මොකද්ද? "What did you do before driving a taxi?" taxi එක driving කරන්න කලින් drive කරන්න කලින් මොකද්ද ඔය පැද්ද කියලා කියනවා. The taxi driver said, "Oh, mama, I have been driving a hearse." ඔබ දන්නවා hearse කියන්නේ මොකක්ද කියලා? What is the hearse? hearse කියලා කියන අවබං කරලා පැද්ද කියලා කියනවා. for මෙතනින් උත්තරේ ගත්තාම years කියලා කියනවා. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ කියන එක.
This is wonderful, right? Just imagine when you understand, once you understand this question, දැන් ඔබට තේරෙනවා බොහොම සරලයි. උත්තර ටික දාගෙන යන්න විතරයි තියෙන්නේ. You understand the question, you understand the text, and you understood what the context is. ඇතුලේ තියෙන දේ ඔක්කොම තේරෙනවා. You understand the meaning. Meaning එක තේරෙනවා. So then what you have to do is මෙතන තියෙනවා ටික මෙතන දීලා තියෙන උත්තර ටික පල්ලෙහාට දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. Do you think that this is difficult? මේක අමාරුයි කියලා හිතනවද? Nope. Right. A taxi driver was driving a passenger. Very good. A passenger across town, and the passenger tapped him on his shoulder and said, "Drop me at a pharmacy, please." The taxi driver swerved and stopped the taxi, almost hitting another taxi and an old woman. මෙන්න උත්තර ටික. මෙන්න උත්තර තුන. දැන් මේක කියවම දැන් ඔබට හොඳටම තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. A taxi driver was driving a passenger කෙනෙක්ව across the town නගරය හරහා දාගෙන යනවා, and the passenger tapped him ඔහුට තට්ටුවක් දාලා කියනවා on his shoulder එකට කොහෙද උරහිසට තට්ටුවක් දාලා කියනවා, and said, "Drop me at a pharmacy please, drop me at a pharmacy please." pharmacy එකකින් මාව දාලා යන්න කියලා කියනවා. කරුණාකරලා නවත්තන්න. The taxi driver swerved and stopped the taxi. Taxi එක වේගවත් කරලා නවත්තලා almost hitting. වැදිට ඔන්න මෙන්න වැදෙන්න ඔන්න මෙන්න, right? Almost hit කියලා කියන්නේ අතන වැදිලා, right? Almost hit වැදෙන්න ඔන්න මෙන්න. See another taxi and an old woman. තව ටිකෙන් වදිනවා කියලා කියන්නේ, right? Almost, right? taxi එකකුත් ඔන්න වැදෙන්න ගියා, but an old woman වයසක කාන්තාවකුත් වැදෙන්න ගියා. So another අපි මේ වෙනකොට අරන් තියෙනවා. අරන් තියෙනවා, another අරන් තියෙනවා, and අරන් තියෙනවා. Okay. So we have got two, then we will be able to do that one. So the passenger said, "Oh, I'm sorry. I startled you." මං ඔයාව මොකද්ද ඔයාව කලබල කරා. "I'm sorry. I startled you." මං ඔයාව කලබල කරා, සමාව වෙන්න. And the taxi driver apologized. Taxi driver apologized කරනවා. Taxi driver සමාව ඉල්ලනවා, apologized and said, "This is my first day on මොකක්ද? On this job. මේ රැකියාවේ පළවෙනි දවස මගේ. And you are my first customer." ලංකාවේ නම් කියයිද කොහොමද? ඔබ තමයි මම මෙයාද පළවෙනි දවසේ, ඔයා තමයි පළවෙනි customer, right? Okay, you're my first customer. The passenger asked, passenger ඊට පස්සේ අහනවා, "What did you do before driving a taxi?" What did you do? මොනවද කරේ before driving a taxi? taxi එක drive කරන්න කලින් ඔබ මොකද්ද කරේ කියලා අහනවා. Oh, the taxi driver said, taxi driver කියනවා, "I have been driving a hearse." බවමංගල රථයක් තමයි මම පැද්දේ for several years. වසර ගණනාවක් තිස්සේ. ඉතින් සමහර විට ටැක්සි එකේ ගිය කස්ටමර් පොඩ්ඩක් බය වෙන්නත් ඇති. Right? That could have been a nice experience. Okay? That could have been a nice experience. So that is the question paper. That is 2018. 2018. Yes. Shall we go to the next one then? අපි ඊළඟ එකකට යන්න බලන්න. Okay. 2019. We have got 5 questions, and 2020 another 5 questions. Yes, 2011 it was happy no 2011 එක question number 4 එකට 2011 එකට එන්න කලින් say 29 to 2020 වලින් ඒ question number 4 එක ඉවර වෙනවා. So that is also just wanted to give you kind of touch. Yes, okay. මෙතනින් එහාට තියෙනවා මේ question එක වෙනස් වෙන හැටි බලන්න. question number part එකේ question number 4 එක අර අපි කතා කරපු දේවල් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා.
මොකද්ද තිබ්බේ? ඉස්සලා තිබ්බේ මොකද්ද? හරියන ගැළපෙන වචන දාලා ලියන්න. මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? වචන ගොඩක් තියෙන එක question එකද ඊට පස්සේ ඒක ලියන්න තියෙන. Okay, shall we read that one as well? Okay, that's විශ්ෙන් දරුවනේ කියන හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. අපි මේ වෙනකොට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් advanced level general English paper 1 part A question number 4 we have been doing that one like for two days. Right? So from today the question number 4 is over. එතනින් ඉවරයි. And we are going to question number 5. Now that's question number 5. 5 එකට ගියොත් යන්නේ පුතේ that is the order is order එකේ අපි යන්නේ 2011 වලින් ආයේ. So 11 වලින් question number 5 තමයි එන්නේ. So when you go to question number 5 that will be a bit longer than before. අපි ඉස්සලා හිතලා question number 4 එකට වඩා 5 එක දිගයි. However the time that you want to spend on the question is a bit longer than before. Right. Okay. 2019 underline මොකද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් ඉස්සල්ලා එකේ ලිව්ව නේද? බලන්න අපි ඒක කරපු එක හරියද කියලා. Fill in each blank. fill කරන්න තියෙන්නේ. Right? So the rubric is very important. සහ ඒ කරන එක හරියම වැදගත් වෙනවා. But here මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Underline the correct word. හරි වචනේ underline කරන්න තියෙන්නේ. Underline කියන්නේ එතකොට මොකද්ද? යටින් ඉරක් අඳින්න. Word phrase වචනයක් නෙමෙයි එකක් නෙමෙයි phrase එකකුත් තියෙනවා වචන ගණනාවකුත් තියෙනවා phrase from those given within brackets no within brackets වලින් තියෙනවා. Right? Okay. ලස්සනයි. පළවෙනි ප්‍රශ්න බලමු අපි. First question පළවෙනි එක මොකක්ද තියෙන්නේ? He played a key role in blank the cause of a viral disease. Viral disease කිව්වහම everybody get a shock because we never believed that. Okay, we never expected this particular coronavirus to go on for 2 years. Did anybody think like that? හිතුවේ නෑනේ දරුවනේ මේට පොඩි pandemic එකක ආව within just 3 months we'll be back to normalcy කියලා හිතුවේ we would be back to normalcy කියලා තමයි හිතුවේ. Right? And we actually thought like okay within 6 months time that will be over. But you can't even imagine, right? See the cause of a viral disease. Right, okay. දැන් මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. මේකේ මේ જાතියකදී question එක දීලා you get the question and at the same time you will get same meaning but doesn't go with the question. ඒ question එකත් එක්ක යන්නේ නැහැ. ඒ word එකත් එක්ක යන්නේ නැහැ. Right? Okay. He played a key role. Key role කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන චරිතය. ප්‍රධානම දෙයක් ඔහු කර හිටියා. He played a key role කියලා කියන්නේ ප්‍රධානම දෙයක් ඔබ කර ඉන්නවා. ප්‍රධානම දෙයක් කරනවා. මොනවාරි දෙයක මොනවාරි process එකක ප්‍රධාන දෙයක් කරනවට කියනවා play a key role කියලා. Play a key role. Key role එකක් රඟ දක්වනවා. ඇත්තටම රඟ දක්වනවා නෙමෙයි කරනවට කියලා කියන්නේ විශේෂ වැඩක් කරනවා. ප්‍රධාන දෙයක් කරනවා නම් you can say play a key role. He played a key role in the cause of a viral disease. Cause කියලා කියන්නේ හේතුව. එහෙනම් හේතුව invent කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් සොයා ගන්නවා, අලුත් දෙයක් සොයා ගන්නවා. Invent. Right? Discover කියලා කියන්නේ සොයා ගන්නවා. You got a looking කියලා කියන්නේ ඒක නම් සොයා ගන්නවා නෙමෙයි. So looking කියලා කියන්නේ බලනවා කියන එක. Observe කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Observe කරනවා. Test කරනවා බලාගෙන ඉන්නවා. Right? නිරීක්ෂණය කරනවා, observe කරනවා. But here the most appropriate, the most suitable answer දෙක වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක්. මොකක්ද? Looking එකක් නෙමෙයි, observe කරන එකක් නෙමෙයි. හැබැයි invent කරනවද, discover කරනවද කියන එක තමයි. Invent කියලා කියන්නේ අලුතෙන් දෙයක් සොයා ගන්නවා, මොන හරි දෙයක්. යම් දෙයක් සොයා ගන්නවා. මෙතනදී හේතුව හොයා ගන්නවට කියලා කියන්නේ discover කියන එක වචනේ. හරි උත්තරේ මොකක්ද දරුවනේ? Discover. So you can say he played a key role in discovering the cause of viral disease. Discovering the cause of viral disease. Do you understand that one? So that is the answer here. Right? Igavekata gyot. His practical solutions helped people to blank their lives.
his practical solutions කියලා කියන්නේ ඔහුගේ practical solutions ප්‍රායෝගික උත්තර ප්‍රායෝගික පිළියම් solutions practical solutions helped people මිනිස්සුන්ට උදව් කරා to ඔන්න හේතුව දාන්න ඕනේ their lives ඔවුන්ගේ ජීවිත මොනවා වෙන්නද ජීවිත improve වෙන්න grow වෙන්න enlarge විශාල වෙන්න and increase වැඩි වෙන්න so what is the answer මොකක්ද answer improve වෙන්නද grow කියලා කියන්නේ වැඩෙන්න enlarge කියලා කියන්නේ විශාල වෙන්න increase කියලා කියන්නේ වැඩි වෙන්න what could be the answer simple so you understand that one improve මොකද උත්තරේ improve ඔන්න උත්තරේට ගැහුවා යටින් ඉරක් hang on a second ලස්සනට අපි ගහමු right okay improve his practical solutions helped people to improve their lives that is the question and that is the answer right next one Imran invited Ramesh to comment blank the movie චිත්‍රපටය බලන්න එන්න කියලා ඔන්න Imran invited Ramesh invite කරා to come and ඇවිල්ලා seem වගේ පේනවා watch බලනවා look බලන්න stare at කියලා කියන්නේ ඔරවනවා මොකක් හරි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා but මෙතනදි ගැලපෙන වචනේ movie එකක් නම් watch a movie very good watch a movie so you understand that one so okay Imran invited Ramesh to come and watch the movie we don't say look the movie stare at the movie no we say watch the movie watch the drama watch the television drama that comes here okay you understand that one right okay we'll go to question number part A question number 4 2019 the next question right we highly blank your contribution towards this work we highly your contribution towards this work අපි ඉතාමත් ඉහළින් blank your contribution ඔබේ දායකත්වය towards this work මේ වැඩසටහන කෙරෙහි so insert කියලා කියන අතුල් කරනවා enhance කියලා කියන්නේ හොඳ නැත්තම් හොඳ පැත්තට වැඩි කරනවා enhance express කියලා කියන්නේ ප්‍රකාශ කරනවා appreciate කියලා කියන්නේ අගය කරනවා so which one is the correct answer yeah now you understand what the correct answer is right there's nothing to argue because you know that one why we can't use insert we highly insert කියලා කියන්නේ insert your contribution no enhance your contributions no we express your contribution no we appreciate your contribution towards this work appreciate the answer is appreciate we highly appreciate your contribution towards this work you understand that right okay number 5 mutual understanding harima lassana වචනයක් දරුවනේ මේක mutual understanding කියන්නේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය mutual understanding can help us අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් blank better society inculcate කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් කියා දීලා ඒක ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට ලබා දෙනවා inculcate introduce කියලා කියන්නේ හඳුන්වා දෙනවා create කියලා කියන්නේ නිර්මාණය කරනවා implement කියන්නේ මොන හරි දෙයක implement කරනවා අපි ඒක යොදවනවා right ක්‍රියාත්මක කරනවා implement කියලා කියන්නේ so what is the answer මොකක්ද උත්තරේ what could be the answer right metana express appreciate one just yes mutual understanding can help us yes the answer is create mutual understanding can help us
create a better society. A better society. Mutual understanding. That says always, right? That is always, right? අපි එනම් මේ questions ටික නැවත වතාවක් කියවමු. හරි උත්තරෙත් එක්ක. We'll read that one. He played a key role in discovering the cause of viral disease. His practical solutions helped people to improve their lives. Imran invited Ramesh to come and watch the movie. We highly appreciate your contribution towards this work. Mutual understanding can help create a better society. Right, that is 2019 and then 2020. May the das visse prashna. This is the das 2020. This is the das visse. May the das visse prashna. ඔබ දරුවෝ ඔබගේ සහෝදර සහෝදරි මේක ලිව්වනම් so they remember that one. Right, but then you are going to write that one. You are going to practice these kind of questions and then you are going to write the question paper next time, next year. Right? Okay. අපි බලමු මේක මොකක්ද කියන්නේ කියලා. එකත් ඒ හා සමානම ඒ ජාතිම questions තමයි තියෙන්නේ. Right. We'll see that one 2020. Underline the most appropriate from those given within brackets. Within brackets වල තියෙන නැත්නම් වරහන් ඇතුළේ දීලා තියෙන වචන වලින් ගැලපෙනව වඩාත් ගැලපෙනව එක තමයි ලියන්නේ. ගැලපෙනවා. වඩාත් ගැලපෙන. Right? පළවෙනි එක මොකක්ද කියන්නේ? People all over the world use different devices to see, enter, access internet. Just imagine this during this pandemic. මේ pandemic එකේ වැඩිපුරම භාවිතා වුණේ what mode? What was the mode? That is internet. Internet තමයි වැඩිපුරම භාවිතා වුණේ. So you had to spend lots of rupees on data. Most of the students in Sri Lanka spend a lot of time in front of television screen or computer screen or laptop screen or mobile phone screen, learning them, online studies, data, right? People all over the world use different devices. ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන different devices, විවිධාකාරයේ devices පාවිච්චි කරනවා to see them, access internet. අන්තර්ජාලය හා එක් වෙන්න ඔන්න භාවිතා කරන විවිධ devices. Right. Do you understand that question? So people all over the world use different devices to access internet. Question number 1. Number 2. What is number 2? Speaking English will extend, enlarge, boost your confidence. තරනේ මේ වාක්‍යය තාම වැදගත් එකක්. Not because I teach English, not because I speak English, because I understand. So this is really, really important. You know, speaking English in a country like ours, Lanka wage rataka, especially if you can speak English. It doesn't matter your medium of instruction, you know, your studies. You could have done that one in Sinhalese. You could have done that one in Tamil. Tamil වලින් වෙන්න පුළුවන්. English වලින් වෙන්න, සිංහලෙන් වෙන්න පුළුවන්. English වලින් වෙන්න whatever it is, මොන දේ වුණත් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. Right? It is very, very important. That's very important subject, English language, because you believe in working in any kind of private sector or government sector. If you are confident in speaking English or very good conversant in English, you will be able to do your job very well, because most of the documents, most of the instructions could come in English language. Right? And then this sentence is also correct. This particular sentence, which we are going to find the answer, is also the same. ඔබ
සාමාන්‍ය පෙළ වයසේදී if you can speak English, that would have been an added mark for your advanced level studies as well. And try this one, right after the examination, or even now. There is nothing. There's no worry for yourself to find extra time to learn English. Once you finish your advanced level examination, and if you can speak English properly, very nicely, you will be able to find very good jobs in Sri Lanka. Right? Okay. Speaking English will extend, enlarge and boost your confidence. Usually your confidence කියලා කියන ඔබේ විශ්වාසය, ආත්ම විශ්වාසය වැඩි වෙනවා, boost වෙනවා. Enlarge වෙන්නේ නැහැ. Enlarge වෙන්නේ නැහැ. දිගට හරහට enlarge වෙන්නේ නැහැ. Right? Extend වෙන්නේ නැහැ. Extend කියලා කියන්නේ දික් වෙනවා. නැත්තම් extension එකක්. Right? Okay. Speaking English will boost your confidence. Speaking English will boost your confidence. Okay, good. Next one. This is 2020. The doctor ordered the fully recovered patient. Fully recovered patient. හොඳටම සම්පූර්ණ සුව වූ රෝගියාට to be එහෙනම් මෙතන passive voice එකක් තියෙන්නේ. Depart කියලා කියන්නේ පිටත් වෙනවා. Discharge කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා hospital එකකින් සිංහලෙන් කියන්නේ ටිකට් කපනවා කියලා. Same thing discharge ඔහුන් පිටමං කරනවා. Deported කියලා කියන්නේ රටකින් පිටවහල් කරනවා. From the hospital. නම් hospital එකකින් නම් කරන්නේ hospital එකකින් නම් depart කරන්නේ discharge. The doctor ordered the fully recovered patient to be discharged from the hospital. The doctor ordered the fully recovered patient to be discharged from the hospital. Right? Okay. Good. Next one. Oh gosh. Where are the other two? Okay. But anyway, there should be two more questions. Right. Don't know whether it has gone somewhere. We'll see. Nope. Right. අපි එහෙනම් ඊළඟ එකට යමු. That could have gone somewhere. Yeah. Now. Right. As I told you, මම කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ what happens is මෙතන දරුවනේ බලන්න question එක වෙනස් වෙනවා පොඩ්ඩක් මෙතනදී. question එක වෙනස් වෙනවා. කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? question එක වෙනස් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට 2011ට එනවා. the question එක වෙනස් වෙන ඉස්සෙල්ලාම අපි question number 4 එකනේ අපි උච්චල්ලා කර හිටියේ. question number 4 එකේදී see this question number 4 is over and we did until up to 2020. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ අපි we have to go to the next question. අපි art එක අඳුර ගන්න හදන්නේ මේ. Right? I'm going to help you to find the art of writing the answers. And once you understand the art of question එකේ art එක දැනගත්තට පස්සේ you know how to answer the question easily. එතකොට දැන් 2020 4වෙනි අපි ඉවරයි. 1 2 3 4 okay. 1 2 3 4 okay. දැන් අපි එනවා part A එකේ පස්වෙනි question එකට. Part A පස්වෙනි question. හැබැයි මේක it takes about 10 minutes සාමාන්‍යයෙන්. exam එකේදී within 10 minutes you want to finish. Right? The examiners want you to finish in 10 minutes. ඒක. You, when you are practicing that one, it takes a long time. Don't worry. It takes a long time. Practicing, this is practice. Just don't worry about the time that you are going to take, but we'll do that. So, we go to the question number 5. මේ යන්නේ question number 5 එකට. හරිනේ? Right. අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒ question number 5 එකේ part A question number 5 to 2011 2011. අලුත් එකක්නේ. Excuse me. Fill in each blank with a suitable word from the list given below. From the list given below. දීලා තියෙන list එකෙන් ඔන්න බලන්න
Fill in each blank with a suitable word from the list given below. List එකෙන් දීලා තියෙන list එකෙන් given below. Right. මොනවද තියෙන්නේ? Fallen වැටිච්චි, running දුවන, when විට, turned හැරුණා, participate සහභාගී වෙනවා, pain වේදනාව, silence ශබ්දතාවය, help උදව්ව, other වෙනත්, together කියලා කියන්නේ එකට. ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්න ඕනේ දරුවනේ? ඉස්සෙල්ලා අපි කියවනවා නේද ප්‍රශ්නේ? අපි හොඳින් කියවනවා. Right. It was a sports stadium. 8 children were standing on the track to in a running event. Ready, steady, bang! With the sound of a toy pistol, all 8 girls started. Hardly had they covered 10 to 15 steps, one of the smaller girls slipped and fell down due to bruises, and she started crying. When the 7 girls heard the little girl cry, they stopped running, stood for a while and back. Seeing the girl on the track, they all ran her. One among them bent down and kissed her gently and inquired as to how she was. They then lifted the girl, pacifying her. 2 of them held her firmly, while all 7 joined hands and walked towards the winning post. There was a pin drop blank at the spectators' stand. Officials were shocked. Slow claps multiplied to thousands. As the spectators stood up in appreciation, many eyes were filled with tears. Yes, this happened in Hyderabad, India recently. This sport was conducted by the National Institute of Mental Health. All these special girls had come to participate in this event. They were spastic children. Yes, they were mentally challenged. What did they teach the world? The teamwork. Make a bit සංවේදී එකක්. Very sensitive question එකක්. Very sensitive. When you're writing the answers, you will be able to understand that one. When I'm explaining to you, you will understand that one. Right? Very sensitive, but has touched the world. Right? Okay, we'll see. It was a sports stadium. 8 children were standing on the track. Sports stadium එකක් ඒක ක්‍රීඩාගාරයක්, sports ක්‍රීඩාගාරයක් නැත්නම් stadium එකක් මිනිස්සු ඇවිල්ලා බලන් ඉන්න එකක්. If it is in Sri Lanka, it could have been like, Sugadadasa Stadium in Colombo. Right? මිනිස්සු ගොඩක් බලන් ඉන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාංගණයක්. Right? 8 children were standing on the track. 8 children were standing on the ළමයි 8 දෙනෙක් standing කියන හිටගෙන ඉන්න on the track, right? 2 on the track 2. දැන් මෙතනින් ගන්න ඕනේ track එකේ ඉන්නේ මොකටද? දුවමින් නෙමෙයි ඉන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් අපිට ඇත්තටම ගන්න පුළුවන් එක තමයි track 2 in a running event. running event එකක් මොකක් කරන්නද එහෙනම්? සහභාගී වෙන්න. සහභාගී වෙන්න අපිට තියෙන පදේ මොකද්ද? ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? participate. අපිට තියෙන උත්තරේ මොකද්ද? participate. So track 2, fill in the blank. Participate. ලියවෙන්න නිකක් F අකුරෝගේ නේද? Okay.
It was sports stadium. It was a sports stadium. 8 children were standing on the track to participate in a running event. Ready, steady, bang. Have heard this one, right? Ready, steady, go. Get set, right? Go. You can say that. Ready, get set, go. Oh, ready, steady, bang. You have seen this one in sports meets, sports festivals. Saracen 11, don't kill again, make it up. Right, okay, running event. Steady, ready, steady, bang. With the sound of the toy pistol. Toy pistol එකක් තියෙන ඇත්ත pistol එක නෙමෙයි. සෙල්ලම් pistol එකකින් තියෙනවා. All 8 girls started on all 8 girls ලාට දෙනාම started පටන් ගත්තා. දැන් running event එකකට ඉන්නේ. එහෙනම් පටන් ගත්ත මොකටද? පටන් ගත්තා දුවන්න. Started running. Started running. Hardly had they covered 10 to 15 steps. ඔවුන් අඩි 10ක් 15ක් අමාරුයි ඒ ටිකත් කරේ අපහසුයෙන් අමාරුසින් කරා විතරයි. Right? One of the smaller girls slipped and fell down. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මෙතන? Any idea? මෙතනින් අපි ගන්නවා මෙතන කමාවක් තියෙන්නේ. කමාවක් එක තියෙන්නේ. Hardly had they covered 10 to 15 steps when one of the girls, smaller girls, slipped and fell down. මෙහෙම වුණා විතරමයි මෙයා වැටුණා කියලා තමයි මෙතන අදහස තියෙන්නේ. Right. Hardly had they covered 10 to 15 steps when one of the smaller girls slipped and fell down. මේ කෙනෙක් වැටෙනකොටත් ඔවුන් මේ එක්කෙනෙක් එක ගෑනු ළමෙක් ස්ලිප් වෙලා වැටෙනකොට ඔවුන් කවර් කරලා තිබුණේ 10ක් හෝ 15ක් 10ක් 15ක් විතර අඩි 10ක් 15ක් විතරයි. Right? ඉස්සෙල්ලා වැටුණා. Fell down due to bruises හීරුම් වලට and due to bruises and මේකන් සහ මේක මොකද්ද? What is the answer? Fallen කියලා වැටුණා turn pain silence help other together. Right. Due to bruises and pain. Due to bruises and pain she started crying. වැටුණාම තුවාල වෙනවනේ. තුවාල වලටයි වේදනාවටයි she started crying. ඇය අඬන්න පටන් ගත්තා. She started crying. This is so sensitive. This is a sensitive question. Sensitive text. You will understand that one. Right? ඔන්න. දැන් අපිට ගිහිල්ලා තියෙන running when participate and pain. අපි ඒ ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. Running when participate and pain මේ ටික අපි පාවිච්චි කරලා ඉවරයි. Right. Hari? When the 7 girls heard the little girl cry, when මොකද්ද? When other 7 girls, when other 7 girls heard the little girl cry, අනිත් 7 දෙනාට මේ පොඩි ළමයා අඬන සද්ද ඇහුනහම little girl cry, they stopped running. ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ? දුවන එක නවත්තනවා. They stopped running. They stopped running. This is a very sensitive place. So you can imagine what happens, right? They stopped running. Stood for a while. පොඩ්ඩක් හිටියා. හිටගෙන හිටියා. And back. Turned back. හැරුණා. නැවත හැරුණා. Turned. Turned back. And turned back. And turned back. Well, when the other 7 girls heard the little girl cry, they stopped running.
අර පුංචි ගෑනු ළමයා හඬනවා. ඇහිච්ච ගමන් අනිත් කටේ නැවැත්තුවා. stood for a while හිටගෙන හිටියා ටික වෙලාවක් stand කියලා ඉඳගෙන හිටගෙන ඉන්නවා stood කියලා හිටගෙන හිටියා ටික වෙලාවක් while and turn back ටික වෙලාවක් හිටියා and turn back හැරුණා. Seeing the girl on the track they all ran to seeing the girl on the track මේ ගෑනු ළමයා වැටලා ඉන්න දකින්නවා. On the track එකේ දකින්නවා seeing the girl on the track එකේ ඉන්න ගෑනු ළමයා දැකලා they all ran so සියලුම දෙනා දිව්වා to මොකටද help her උදව් කරන්න to help her ඔව් ඇයට උදව් කරන්න ගියා. Then this is a festival or an event. Sports festival. තරගයක් an event. හැබැයි එක්කෙනෙක් වැටලා පොඩි ගෑනු ළමෙක් අඬනවා. අඬනකොට මොකද කරන්නේ? අනිත් කට්ටිය දුවනවා to help her. One among them bent down. මේගොල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක් එතනින් එක්කෙනෙක් bent down. නැවුණා. And kissed her gently. හරි මෘදුව යාට kiss එකක් දුන්නා. Right? හාද්දක් දුන්නා. බොහොම මෘදුව. And inquired කරා අහලා හිටියා as to how she was. එයාට කොහොමද කියලා ඇහුවා. As to how she was. So, have you ever seen anything like this? මේකේ once you read that and you will understand that. මේ ගෑනු ළමයි ටික කොහොමද එක්කෙනෙක් ගෑනු ළඟට ගිහිල්ලා පොඩි kiss එකක් දීලා how are you? අර කොහොමද? Right? They then lifted the fallen මේක ඇත්තන F simple fallen වැටිච්චි ගෑනු ළමයා fallen girl pacifying her යාට තට්ටු දාලා ගණන් එපා කියන ගම so lifted her they all others lifted her දැන් අපිට තියෙන උත්තර දෙකයි silence and together right ඊළඟ එකට තියෙන්නේ lifted her silence and together අපිට තියෙන්නේ silence එකයි together කියන එකයි විතරයි yeah all others have been used so දෙකයි තියෙන්නේ okay two of them held her firmly දෙන්නෙක් ඇයව අල්ලගත්තා ඊටාම හොඳින් firmly හයියෙන් අල්ලගත්තා while all seven joined hands අනිත් කට්ටිය අල්ලගත්තා කොහොමද join hands අත් එක්ක අහු කරගත්තා and walked ඇවිද්දා silence the together towards the winning post අවසන් කනුව නැත්තම් තරග කනුව පැත්තට එක එක්කෙනා අතින් අල්ලගෙන අරයවත් අල්ලගෙන දෙන්නේ දෙපැත්තෙන් එකට ඇවිදගෙන ගියා. There was a pin drop. මං කියන්න ඕනේ නෑනේ උත්තරේ silence. pin drop silence කියලා කියන්න දරුවනේ. pin drop එක pin කියලා කියන්නේ you know hair pins and then මොන හරි එකක් බිමට වැටුනහම පුංචි pin එකක් කියලා කියන්නේ ඉදි කට්ටක් වගේ දෙයක් බිමට වැටුනත් සද්ද ඇහෙන. ඒ තරම් silence. හොද්දටම silence එකක් තියෙනවා. There was a pin drop silence at the spectator stand. Spectators කියලා කියන්නේ බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකාගාරේ සද්දයක් නැහැ. There's a pin drop silence. Officials was shocked. මේක තරග කරුවන්ව බලන කට්ටියව මේක ජජ් කරන කට්ටිය everybody was shocked. ඔක්කොම පුදුම වෙලා බලන් ඉන්නවා. slow claps හිමින් පටන් ගත්ත claps අප්පුඩි ගහනවා multiplied to thousands වැඩි වුණා දහස් ගානට වැඩි වුණා. As the spectators
stood up in appreciation. Appudi gaga hitiya issara indagena everybody stood up and everybody nagitalath appudi gahanna gatta in appreciation. මොකද්ද මේ ක්‍රියාව appreciate කරන්න පටන් ගත්තා. Many eyes were filled with tears. Many eyes were filled with tears. ගොඩාක් මිනිසුන්ගේ ඇස් ගොඩාක් ඇස් කඳුලෙන් පිරුණා. මේක නෙමෙයි දරුණු මේක ඇත්තටම මේ කතාව මම I told you that this is very sensitive. මේක හරිම වැදගත් එකක්. sensitive කියලා කියන්නේ this is like I can't even imagine. මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? Yes, this happened in Hyderabad, India recently. මේ question එක අපි ගත්තේ 2011 උනාට but anyway this happened in recently. මේ ළඟදී සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් හයිද්‍රාබාද් වල ඉන්දියාවේ. විශේෂත්වය පෙන්වන්නද? මෙන්න විශේෂත්වය. This sport was conducted by මේක හදලා නැත්තම් මේ පවත්වලා තියෙන National Institute of ජාතික ආයතනයක්. මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ජාතික ආයතනයක් තමයි මේක කරලා තියෙන ජාතික ආයතනය. All these special girls had come to participate in this event. මේ ගෑන් ළමයි ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේකට සහභාගී වෙන්න මේ event එකට සහභාගී වෙන්න. They were spastic children. Spastic කියලා කියන්නේ දරුවනේ මානසික ආබාධ තියෙන කට්ටිය. Right? මේ තියෙන්නේ ඒක එහෙම අපිට කියන්න බෑ we can't exactly tell you but it is yeah ඒක හරිය ලස්සනට කියලා තියෙනවා. Yes, they were mentally challenged. They were mentally challenged. What did they teach the world? ලෝකෙට මොකද්ද කියලා දුන්නේ? Teamwork. Teamwork. This is a beautiful question for advanced level students and so sensitive question to be answered by sensitive students like you. ඔයගොල්ලෝ වගේ කට්ටිය. Okay, අපි ඉතින් මේක නම් මුලින් ඉඳලා අගටම කියවමු. Then you will be able to understand very well. Right? Okay. It was a sports stadium. 8 children were standing on the track to participate in a running event. Ready, steady, bang. With the sound of a toy pistol, all 8 girls started running. Hardly had they covered 10 to 15 steps when one of the smaller girls slipped and fell down. Due to bruises and pain, she started crying. When the other 7 girls heard the little girl cry, they stopped running, stood for a while and turned back. Seeing the girl on the track, they all ran to help her. One among them bent down and kissed her gently and inquired as to how she was. Then lifted the fallen girl, pacifying her. 2 of them held her firmly while all 7 joined hands and walked together towards the winning post. Dinum Kanovitta. There was a pin drop silence at the spectators' stand. Officials were shocked. Slow claps multiplied to thousands as the spectators stood up in appreciation. Many eyes were filled with tears. Yes, this happened in Hyderabad, India recently. This sport was conducted by the National Institute of Mental Health. All these special girls had come to participate in this event. They were spastic children. Yes, they were mentally challenged. What did they teach the world? The teamwork. Right, this is a question. This has 2013, but the problem is it has 15, about 15, 13, about 15 තියෙනවා මේකේ. අපි ඊට වඩා පොඩි එකකට yeah. We'll see whether we can do a smaller one, a smaller version of the same or same, that is also 15. What is it says? Make a class in a katawak. Okay. This is good. This is a small one. We'll be able to do that one within the time period we have. Yeah. කෙටි වෙලාවකින් කරන්න පුළුවන් එකක් අපි ගමු because we have got only 15 minutes. Right. What did the year? 2015. Okay, 2015 වලදී question එක තියෙන 2015 question එක ගත්තේ මං I skipped 2
skip kara because that particular question has got a lot of time that you have to spend, but still this one, we'll see what this one is. Mekath very nice question, nice script and a different kind of message. Amutu message ekak meke tiyenne. Part A, question 5, 2015. Fill in each blank with suitable word from the list given below. There is one extra word, extra vachanekut tiyena, right? Okay. Effort, unknown, theatre, table, couple, house, time, handwriting. To that day of show, card, the guess. Right. What are the words? Effort තියෙන උත්සාහයක්, unknown දන්නේ නැති, theatre රංගහල, table මේසය, couple දෙන්න, house නිවස, time වෙලාව, handwriting අත්තකුරු, to දෙක, that අපි දන්න සම්බන්ධක පදයක්, they, own, of නිපාතයක්, show පෙන්වන, card එක, the ආය නැවතත් article එක, guess නැත්තම් guess කරනවා නැත්තම් guess you guess අනුමාන කරනවා, right? බලමුද මොකක්ද කියලා. The newlyweds had received many valuable wedding gifts and they settled down in a suburb. One morning received in the mail tickets for a popular in the city. The said, guess who? The tried to identify donor but failed in the blank. They duly attended the and had a delightful blank on their return late night after trying to blank the identity of the blank host. They found their stripped of every valuable article. On a bear in the dining room was a card written in the blank as with the enclosure with the ticket. Now you know. මේක ඔබට එකපාරටම තේරෙන්නේ නැති වෙයි. But we'll try to get it. Takes time. This takes time. Right? Okay. The newlyweds had received many valuable wedding gifts. Newlywed කියලා කියන්නේ අලුතෙන්ම විවාහ වෙච්ච දෙන්නෙක්. අලුතෙන් විවාහ වෙච්ච දෙන්නෙක්. Newlyweds had received many valuable wedding gifts. මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ? ගොඩක් වටිනා valuable wedding gifts හම්බෙලා තියෙනවා. wedding එකට හම්බෙච්ච තෑගි. Right? And they settled down in a suburb. මේගොල්ලන් ඊට පස්සේ settle down කියලා කියන්නේ ජීවත් වෙන්න ගියා in a suburb. suburb කියලා කියන්නේ නගරයේ කිට්ටුව. Right? urban area නෙමෙයි suburb එකකට ගියා නිකන් ගම්මානකට ගියා. Right. One morning මොකද්ද? One morning කාටද ලැබුණේ මේකේ? One morning couple. එක උදෑසනක couple received in the mail. Couple received it, sorry, not the couple, they. Hang on a second. Yes. One morning, on Napigatta, they received in the mail, mailකින් හම්බුණා, මේවකින් හම්බුණා, නැත්නම් තැපෑලෙන් හම්බුණා. They received in the mail tickets. couple දෙන්නට නම් tickets නම් එතකොට කීයද හම්බෙන්න ඕනේ? 2. Right? 2 tickets. 2 tickets for a popular ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය
effort, unknown, theatre, table, couple, house, time, handwriting, that, of, show, card, the, guess. මොකද්ද? Theatre. Very good. Theatre. Theatre in the city. මෙතෙන්ට පැහැදිලිද? Right? The newlyweds had received many valuable wedding gifts and they settled down in a suburb. One morning they received in the mail 2 tickets for a popular theatre in the city. The මොකද්ද කිව්වා කියලා කියනවා. The card. The card said, a card එකේ තිබ්බා guess who. Guess who. බලන්න කියලා කියන guess අනුමාන කරන්න කවුද කියලා. Guess who. Guess who. කවුද කියලා අනුමාන කරන්න කියලා කියනවා. The couple tried to identify that donor. But failed in the නමුත් ඔවුන් අසාර්ථක වුණා. මොකෙන්ද? effort. Right. දැන් අපිට 1 2 3 4 5 6 7 yes 7 try. We tried 7 answers. Shall I read this one? Make it ලස්සන කතන්දරයක්. Shall I read this one first? Yes. Newlyweds had received many valuable gifts and they settled down in a suburb. One morning, they received in a mail 2 tickets for a popular theatre in the city. The card said, guess who? The couple tried to identify the donor but failed in the effort. මේ වගේ එකක්, මේ වගේ කාඩ් එකක් newly wedded couple එකට හම්බුනොත් will they refuse to go or will they fight to go there? Especially a girl, say ඔබට හම්බෙනවා විවාහයෙන් පස්සේ ඔබ කැමතිම තියටර් එක නාට්‍යයක් බලන්න තියෙනවා නැත්නම් මොකක් හරි ඩ්‍රාමා එකක් whatever it is මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් දීලා කාඩ් එකක් දීලා තියෙනවා and it comes in the mail. What will happen even in Sri Lankan context මොනවා වගේ දෙයක් වෙයි කියලාද ඔබ හිතන්නේ? Yes, there's nothing. Everybody would go. Especially the couple will go. Make it වෙන්නේ ඒකමයි. Right after the wedding, they receive a special ලියුමක් හැම්බෙනවා. ඒකේ කාඩ් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? theatre එකක තියෙන drama එකක්. Whatever to say it's a popular drama. They tried to identify the handwriting. Try can uppriming. No, nothing happens, right? They can't, right? The guess who, the card said, guess who, okay. Card or handwriting, this could be handwriting, but anyway, we'll go to the next one. Then I got the effort, theatre, couple. Right, we want to get that one. Effort, theatre, couple. And to that they card. Okay, we have done that one. They duly attended the okay show and had a delightful time. සතුටු කාලයක් ගත කරා. Delightful time එකක් ගත කරා. They duly attended the show
and had a delightful time. සතුටු කාලයක් ගත කරලා ආවා. Right? Okay. On their return late, yes, we are using this one. Come on, that night කියන එකට එන්න ඕනේ. Where did I use that donor නෙමෙයි, the donor. Shall we erase this one? Yeah. We use here as the donor. Identify the donor. Identify the donor. So we get that one now. That. Right? On the return late that night. On the return late that night. Idha rahe. After trying to මොකටද? Trying to guess the identity. After trying to guess the identity of the who? Unknown. Of the unknown host. ඔන්න වෙච්ච වැඩේ. Guess the identity of the unknown host. මේගොල්ලන්ට දුන්න මේ කාඩ් එක දුන්න host ගේ නැත්නම් මේ ප්‍රදානය කරපු නොදන්නා කෙනාගේ identity එක උත්සාහ කරන හොයාගන්න ඒ උත්සාහ කරන අතරේ මොකද්ද? They found their house. They found their house stripped of every valuable article. Stripped කියලා කියන්නේ ඔක්කොම කුදලන් ගිහිල්ලා හොරකම් කරන් ගිහිල්ලා. Every valuable article. So you understand that one. We have got only table and handwriting and off. තුනක් තියෙනවා අපි ගාව. Table, handwriting and off. Right, okay. On a bare මොකද්ද? On a bare table in the dining room was a card written in the same handwriting. As with the enclosure with the ticket එකේ enclose කරලා තිබ්බ වගේම now you know. Do you understand this one? මං කෙටින් කියන වෙලා තියෙන වැඩේ. අලුතෙන් දෙන්නෙක් විවාහ වෙනවා. මේක ලස්සන කතන්දරයක්. අලුතෙන් දෙන්නෙක් විවාහ වෙනවා. They got lots of wedding gifts and they settled in a suburb area. නගරේ නෙමෙයි නගරෙන් පිටත ඒගොල්ලන් settle වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මේල් එකකින් ලැබෙනවා මොකද්ද? තෑග්ගක් ලැබෙනවා. මොකද්ද තෑග්ග? ඒගොල්ලන් කැමතිම තියේටර් එකක ෆිල්ම් එකක් හරි ඩ්‍රාමා එකක් හරි මොකක් හරි බලන්න ඉන්න කියලා. So what they did was like they actually went there. They found like කවුද මේ තෑග්ග දුන්නේ කියලා. ඒදා ගිහිල්ලා එනකොට රෑ වෙලා ගෙදර එනවා. රෑ වෙලා ගෙදර එනකොට what will happen is ගෙදර තියෙන සියලුම දේවල් valuable දේවල් ඔක්කොම හොරකම් කරන් ගිහිල්ලා. එතකොට එතනදී දාලා තියෙනවා now you know කියලා. දැන් ඔබ දන්නවා කවුද ඒගොල්ලන්ට එව්වේ කියලා. Who has sent them? Thieves, right? Thieves. Okay. Now we will be able to understand the question, right? You understand that nice and very nice text. අපි making අවසන් කරමු අදට තියෙන lesson එක. So newlywed had received many valuable wedding gifts and they settled down in a suburb. One morning they received in the mail 2 tickets for a popular theatre in the city. The card said, guess who? Card එක ගහලා දෙනවා guess who කියලා. Right? කවුද කියලා බලන්න කියලා. The couple tried to identify the donor, that donor නෙමෙයි the donor, but failed in the effort. And they duly attended the show and had a delightful time. On their return late that night, after trying to guess the identity of the unknown host, they found their house stripped of every valuable article.
On a bare table in the dining room was a card written in the same handwriting as with the enclosure, with the ticket. Now you know. This is very nice. The question is very nice. So we have come to the end of the general English session today, and we hope to meet you next week as well, and to write answers for questions that you really want to. But අත්‍තරම අවශ්‍ය question වලට answer ලියන්න තමයි පුරුදු කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ලබන සතියේත් හමු වෙනවා. ඉතින් ඒත් ඔබට සුබ සතියක් වේවා. Good night everyone. උසස් පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන උසස් පෙළ ඉගැන්වීම් මාලාව දැන් කලා, වාණිජ්‍ය, විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණ වේදය සියලුම විෂයන් සඳහා සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා, සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්යන්ත මහබදුගේ ගුරුතුමා, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය එම මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමා, අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්, සවස 2 සිට 5 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමා, බදාදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා ගිණුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමා, උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ICT නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන්, බ්‍රහස්පතින්දා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා ජීව විද්‍යාව රොෂාන් විජේසිංහ ගුරුතුමා, උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමා, සිකුරාදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිලූ තෙන්නකෝන් ගුරුතුමිය, සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන්, උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන්, සෙනසුරාදා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල මහාචාර්ය ඉන්දුරාගාරයේ ධම්මරතන හිමි ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමා, ඉරිදා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි, වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි. උසස් පෙළ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education A-level YouTube චැනලයට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ